dag premie is ek voorsien. Die topik van die dag is gender-based violence. Ek sê dit die personal spreekwoord vir die dag is heel baie in sorry, hoe was ook meneer Iben sê, want is dat nie toe ako is dit op te maak op 'n reg. Laat nie aan 'n klapie. Okay. Kan julle oë toemaak asseblief? Here almagtige God en Hemelse Vader. Here vanmôre ons weer bly en is 'n voorreg om duisende Hemelse Vader om wie ons oë kan oop te kan maak, Here. Here om weer aan die kant van die lewe te kan wees, Here. Here u woord sê is maar net deur die goedertierheid van u dat ons nog nie omgekom het nie, Hemelse Vader. Here ek wil kom baie dankie sê, Here, vir die dag wat u moontlik gemaak het. Here vir die mense wat deel uitmaak om hierdie dag spesiaal te maak vir die jeug, Hemelse Koning. Ons sê baie dankie aan elkeen wat 'n uitdeel sal maak, Hemelse Vader. Here die organisasies, die borge, Here, dat julle sal sien, Hemelse Vader. Ons bid vanmôre, Here, vir die jeug, Here. Hulle wat sal perform vandag, Here, en hulle talente sal uitleef, Hemelse Vader. Seën hulle, Hemelse Koning. Ons sê baie dankie vanmôre vir die kos, Hemelse Vader. Here, ons besef daar is ander wat nie het nie, Hemelse Vader, maar dit is 'n voorreg om duisende vanmôre om nog iets in ons magies te kan hê. Here, sien ons nou verder, Here, in die naam van Jesus. Amen. Kan julle my hoor daar aan die agterkant? Dis die een ding wat ek net baie bekommerd is, net ingekommerd was so lekker vibrance en nou lyk dit of ons na 'n begrafnis toe gaan. Kan ons 'n bietjie excitement kry? Dis sy. Wie kan daai ene bied agter? Wie kan dit bied agter? Wys vir hulle bied julle vir hulle moet geraas. Okay, van my kant af, my taak is eintlik baie maklik. Net om myself voor te stel, ek is Eben Phillips, ek is die munisipale bestuurder hier by Agulhas Municipality. Agulhas is nie heeltemal vreemd vir my nie. Ek was al voorheen hier in die geweste en is eintlik 'n lekker area om in te werk. En mense weet vandag vanoggend excited vir hoe ek hier ingekom het. En ek dink wat Dudley nou net in sy gebed genoem het, ek dink nie ons besef sommige keer hoe gelukkig is ons hier te kan staan nie. Ons kom nou net dink vandag is die 451ste dag van die lockdown afgekondig is op 26 Maart 2020. So besef julle 'n jaar gelede sou ons nooit so 'n event soos hierdie kon gehad het nie. En dit is hoekom ek wil graag hê julle moet vir julle elkeen eintlik 'n baie lekker hande klap gee net om dit te kan wees. Soos ek gesê het, ek is nie die keynote speaker nie. Die onderburgemeester raadslid Zuki Tunisi is op pad. Sy sal die keynote address vir julle gee net om die jong mense bietjie te encourage. Maar ek glo mense moet 'n keer 'n geleentheid laat verbygaan, net bietjie ervaring. Ek sal maar nie sê ons ou ballies, maar ons het dan 'n bietjie meer ervaring as wat julle gehad het. Ek dink Tracy om te dink 'n paar jaar gelede, nou jammer dat ek vir julle moet uitlig, en Lozette hulle kon mense youth day nie op die manier vier nie. Daar was ander dinamika, daar was ander goed wat ons as jong mense besig gehou het. En op daai stadium vanaf 1976 toe ons 'n land bevry. En ek dink dit is juist die rede hoekom ons vandag geleenthede soos hierdie kan hê om te sien hoe jong mense
die geleenthede wat na hulle kant toe kom, dat hulle dit gebruik en dat hulle dit embrace en dat hulle potensiaal kan uitleef. Want so 20, 30 jaar gelede was dit nie moontlik nie. En dit is hoekom dit so lekker om so 'n groot, hoe sal ek sê, verskeidenheid van mense te sien. Mense van verskillende creeds, mense van verskillende rasse, mense van verskillende gelowe, mense van verskillende backgrounds. En wat so lekker is van daar soos hierdie, maak nie saak hoeveel kwalifikasies agter jou naam het, maak nie saak hoe groot jou bankbalans is, maak nie saak wat 'n kar jy ry of jy loop nie. Dis 'n gelykmaker vir almal. Dis 'n geleentheid wat jong mense kry om hulle talente te kan uitleef. En ek moet nogal die jeugcouncil van Kapagallas baie gelukwens met die organisering van hierdie event. Ek dink julle kan vir hulle regtig 'n lekker hande klap. Ek was gelukkig om by te wees by die verkiesing van die Youth Council. En dit was lekker om te sien. Ek het sommer onmiddellik opgelet, daar is 'n lekker dinamiese groep. En hulle gaan sommer lekker, ek dink dit is vandag een van hulle eerste gesamentlike events wat hulle organise. En ek dink almal van ons kan duidelik sien dis al reeds 'n sukses. Van bykant af wil ek net vir julle almal baie welkom heet. En dan ook net vir julle elkeen net encourage om regtig die talente wat julle hier geseën is, want almal van ons weet as ek nou moet begin dans, dat julle my uitlag. So nie almal het dieselfde talent nie, elkeen het iets wat hulle na die tafel toe bring, maar dit is net baie goed om dit te kan celebrate. En ek wil nou nie op 'n somber noot nie, maar ek kyk gister aan byvoorbeeld, wil ek miskien vandag opdra aan 'n baie groot legende in Suid-Afrika wat in die week gesterf het, dis Salie Richards. Maar ons het nog gekyk nie by die begrafnis, maar net daarna het hulle so 'n dokumentary gehad, waar hulle wys hoe struggles wat sy moes deurgegaan het die laaste paar jaar. Net gesondheid, maar ek dink die grootste struggle wat sy deurgegaan het was finansiëel. En dit is hoekom ek vir die jong mense, ek lees eintlik twee goed in haar lewe, in haar lewenspad. Die een is, sy is in Appington gebore, in die Stofstrate, kind van die Noord-Kaap, maar sy het 'n talent gehad. En sy het die dapperheid gehad om daai talent tentoon te stel, om dit uit te leef. En die res is history. Net soos julle, het sy ook op 'n stadium seker ook, daai tyd was miskien nie jeugdag nie, maar sy het ook by events, het sy opgetree. En mense het haar talent raak gesien en vir haar geleenthede gebied. En soos ek sê, die res is history. Sy het 'n ikoon in Suid-Afrika se performing arts fraternity geword. Die downside van dit is, hoe mense nou agterna hoor dat sy seker een van die pinnacles van Suid-Afrika se dramaturge, Suid-Afrika se aktrises, almal kan relate na Pila se kind en al die produksies wat sy meegemaak het. Maar as 'n mens kyk na al die, hulle het byvoorbeeld gewys iets soos 137 toekennings het sy gekry in haar loopbaan wat gestrek het oor byna 30 jaar. Maar die laaste keer kon sy nie eens sy kon nie eens 'n telefoonoproep maak uit die gastehuis wat sy ingesterf het, want haar selfoonkontrak was opgeskort. Sy kon nie haar selfoonkontrak byhou nie en hulle het die lyn gekat. Sy kon nie na die plek toe gaan waar sy moet die audisies of die rehearsals gaan doen nie, want sy het nie geld gehad vir 'n Uber nie. Ek het al gelag toe sy sê in haar hele lewe die een ding wat sy altyd wou graag gedoen het om te leer ry. Sy kon nooit gery het nie. So sy was afhanklik van ander mense. So dit wys net vir my ook die ander ding wat mense wat veral in hierdie bedryf is wat julle nou is, julle het 'n talent, sommige van julle wil graag 'n loopbaan maak uit hierdie talent. Daarmee wil ek vir julle sê, is eintlik baie braaf van julle, want julle sit julleself, julle talent onder 'n spotlight, want dit is wat dit is. Die plaas jou uit daar buite, daar's baie druk om jou op jou om te perform, maar aan die einde van die dag weet ons ook almal die realiteit is, almal gaan dit nie maak nie. Almal gaan nie Salie Richards kan word nie. Almal gaan nie in Arendsvlei kan opeindig nie. Almal gaan nie so suksesvol wees soos Clint August byvoorbeeld vandag nie. So van my kant af wil ek ook vir julle sê, daar is belangrik dat 'n mens ook die balans moet aanhaaf. Dat jy weet, jy kan jou drama, jy kan jou talent kan jy uitoefen. Sommige gaan dit maak, maar ander moet ook ander maniere vind om ten minste seker te maak dat 'n mens 'n gebalanseerde lewe kan lei. Maar daarmee wil ek net vir julle almal sê baie welkom. Ek dink die MC het al reeds vir ODI ook ge-acknowledge en ek wil graag vir hulle ook baie welkom sê. Hier is baie ander, ek sien van die staatsdepartemente en veral vir ons Youth Council
Die deputy mayor is ook natuurlik op pad, maar ek dink die belangrikste ding wat vir wie mens moet welkom heet, is julle jong mense. Julle is eintlik die mense wat hierdie event suksesvol maak. En nou mense sien ook al uit na die talent wat julle gaan tentoonstel. So van my kant af, baie welkom by hierdie event. Ek verklaar dit nou amptelik open. En ek glo ons gaan 'n baie lekker, suksesvolle en vibrant en youthful en fun dag hier agter die rug hê. Want ek dink almal van ons is we are in need of a bit of fun. Want ons kom uit 'n baie somber era uit en dit is eintlik lekker om 'n bietjie te kom relax en te kom ontspan. Net 'n quote van inspirasie van my kant af, ek leef my lewe soos dit. Ek sê altyd, life is like a mirror reflecting what you do. And if you face it smiling, it will smile right back at you. Baie dankie julle. Dankie vir ons munisipale bestuurders. Kan ons nog 'n hande klap gee vir hom? Baie dankie. Daar's net 'n kort boodskapie wat ek vandag vir julle ook wil gee. Ons as jeug het 'n plek in die huis, in die skool, in die werk, in die gemeenskap as ook en ons word die geleentheid gegee om 'n verskil te maak. En soos wat ons munisipale bestuurder gesê het van Saline City Riches wat 'n talent gehad het. So vandag gaan ons vir julle talente sien. So moenie as jy talent het, moenie skaam wees om dit na vore toe te bring, want dit mag miskien die volgende ene aansteek. En daar is platforms geskep sodat om jou talente na vore te Ja, net soos Gracia gesê het. En volgende wil ek gou net 'n moment of silence hê vir die persone wat victims gewees het van gender-based violence. Baie dankie. Volgende wil ons gou net vir René Gelou na vore roep om die purpose of the day te explain. Hier. Oh, hier kom René. Ons gee hom 'n ander klapie. Goeiemôre almal. Good morning everyone. Julle is nog vas aan die slaap. Kom ons staan gou vinnig op. Staan here wat sê staan gou vinnig op. Kom. As waar meneer, die mense is nog vas aan die slaap. Kom ons trek so 'n bietjie man. Kom ons trek nou aan die ouens aan die buitekant kan ook ons join. Kom ons trek so 'n bietjie. Ek weet van julle het nou lekker koffie gedrink en lekker broodjies geëet. So jy moet nou jouself eers kom ons gaan so 'n bietjie na die regterkant toe. Ons maak so 'n bietjie los. Dat 'n bietjie na die ander kant toe. Ek weet van julle is dit al oefeninge wat julle kry ook, né? As julle kan maar weer sit, guys. Ek wil net kyk wie's almal hierso. Jelm, is julle hierso? Jelm? Maak net geraas as Jelm hierso is. Hey, daar's so sê, Struisbaai is julle in die huis. Napier, het ons Napier hierso? Ja, ek dink Napier doen hulle eie ding. Bredasdorp is julle in die huis. Ek dink Anderston het ook hulle eie event aan vandag, so weer eens baie welkom guys. Ek dink is vir ons 'n groot eer om weer vandag hier te kan wees. Ek dink soos meneer gesê het, 'n paar maande terug het ons 'n Youth Council elect en dit is een van die events waarby hulle geplan het. So ons is baie trots op die Youth Council onder die leiding van al hierdie organisasies wat jy hierso sien. Net voor ek wil dit graag noem, die event is live op Facebook. Cape Agulhas Municipal Facebook page en ook Cape Agulhas YouTube. So stuur dit aan vir julle vriende. Die event is live op Cape Agulhas Municipal Facebook page en ook die Cape Agulhas die YouTube page. It's Municipality live, nee, live. Okay, baie dankie Gershwin. Awesome guys, I just want to announce, I'm not going to be long. We are here for two things today. Firstly, the purpose of today is to create awareness around gender-based violence, especially anti-bullying. Previous speaker spoke about what happened in 1976. I think the youth of 1976 had a specific struggle. They knew exactly what the struggle was. And in this generation, I think we have so many struggles.
We have substance abuse in our communities. We have climate change problems in the environment. We have the gender-based violence pandemic. It's a pandemic because everywhere you look, you see domestic violence, people being bullied, young people sharing videos of other people being bullied and then laughing about it. That's the kind of situation we're currently in. And we are here today as the municipality with Overberg Development Association, the District Municipality, Department of Social Development, Cape Access, all of these departments. We want to create awareness about the dangers of gender-based violence, the dangers of bullying. Do you know, guys, some of you guys that are still at school today, if you are bullied at school, the trauma lasts you a lifetime. If you are saying mean things to people at school, they will remember it. You might forget it. The bully might forget it, but the victim never forgets what happens to him or her. I'm talking about experience here. I went to a school where I was bullied, called names, derogatory names, and still to this day, it sits in the subconscious of your mind. So we must always think about what words we utter to young people or to people every day, because we don't know what damage we can cause to these people. And this is the core message that we want to bring here today, is that we want to end gender-based violence. But it's not going to be the municipality's purpose to end gender-based violence. It's each and every one of us that sits here in this venue, and to all of our listeners and our viewers at home. It starts with you. If we as people start realizing that, listen, I respect myself and I have self-discipline, and you know you don't want these things to happen to you, then you won't do it to somebody else. So this is what we're here to do. We're going to say we want to end gender-based violence. And from the municipality side, especially Human Development Department, we will make sure to support young people. And that is why we have a dual purpose here today. The one is to create awareness, and the second purpose is to create a platform for young people to come and perform and to show their talent. We know with the COVID situation, many people, their platforms were taken away from them. I think we can make an example. Clint can share this. It's been a difficult year for the entertainment industry, for the hospitality industry, because we rely on people, we rely on events. So that's why we are here today, to provide a platform for young people to show your talent. So for all of you guys that are here today, I want you guys to shine. Just know that people are watching you, and you don't know who's watching you here today. You don't know, somebody might see you perform today or play guitar here today, and they say, wow, this person is talented. Can we make contact with that person? So guys, I want you guys to enjoy this session today. I want you guys to share the link with your family and friends, and the event will also be available afterwards, because it will still be, then you can also go and watch yourself. Yeah, so guys, enjoy the rest of the day, enjoy the performances. And I also want to say big ups to our MCs. Let's give them a lekker round of applause. And this is what we're all about. If we want to create leaders, let's give them the platform to make their voices heard. So guys, enjoy the rest of the day. I'm going to be at the back. I'm taking a day off today, sir. Okay, guys, let's give yourself a lekker last round of applause. Up, we will have a performance by Clint August, and after that, we will have our Youth Council Chairperson, Ms. Sade Williams, who will give the keynote address. So, can we please give a round of applause for Clint August? One, two, one, two. Goeiemôre, Bredasdorp. Kom ons probeer daai nog een keer. Goeiemôre, Bredasdorp. That's more like it, that's more like it. Ja, kom ek praat Afrikaans. Dis waar, meneer. Dis waar, Reinier.
Het was baie tough geweest. I'm gay and a lot of battles en baie mense wat nie dit gaan nie werk nie. Afrikaans gaan nie werk nie. Okay. So because of my sexual orientation, people tend to have their own views and perceptions about my life, about how I should live, what I should do. And you know what? I did a very nasty thing. Moenie agter my hand kyk nie, né? Weet julle wat hy is? Weet julle? Okay. So I couldn't give a donkey what people say about me, when they say about me, how they say about me. I couldn't give a donkey. No. But it's been tough. It's been hard. Ek het 2 industries gekies wat al 2 in COVID net toe was. Hospitality. Ek kan nie eens 'n waiter gaan gewees het om 'n geldjie te maak nie. Ek kan nie op 'n verhoog geklim het om 'n geldjie te maak nie. Ek het maar Uber gery. En daar's niks fout daarmee nie. Maar ek moes 'n rouloontjie want ek weier om te stink. Daar's nie 'n manier nie. Ek kan arm wees, maar gaan nie stink nie. No? So it was tough and it is still tough. En dan kom die government en dan steel hulle nog ons geld ook wat hulle vir ons moet gegee het. Maar ons praat nie daaroor nie. But the song that I would like to sing today is, it's a request from peers, from one youngster. Ek weet ek is 40 Saterdag, maar from one youngster to another to all the youngsters here. Ek wil net hê julle moet by mekaar staan. We have power in unity. Can we say that? We have power in unity. Ek kan nie daar agter hoor nie. We have power in unity. Kan julle hoor daar buitekant? Okay. So hoe meer ons saam met mekaar gaan staan, saam gaan werk, nie mekaar gaan afdruk nie negatief teenoor mekaar gaan wees nie, hoe beter gaan ons 'n society bou. Hoe beter gaan ons leadership in die toekoms wees. Wat 'n fantastiese land gaan ons in bly. Right? Thank you so much, Mr. DJ. When the night has come and the land is dark and the moon tail is the only thing we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, won't you stand? Won't you stand? You stand by me. When the stars will look above, they shall tumble and fall. Oh, and should crumble to the sea. No, I won't
won't cry, no, I won't cry. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, as long as you stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Just as long as you stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Just as long stand by me. I'm gonna do this one more time. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, won't you stand? You stand by me. Won't you stand by me? I'm asking you, would you stand by me? Will you stand? Will you stand? You stand by me. 'Cause I will stand by you. I will stand by you. I will stand by you. Whenever you're in trouble, yes, I'll stand. I will stand by you. Thank you so much, everybody. Thank you, Clint August. Can we please have a round of applause again? Okay, next up we will have Shadai Williams, our Youth Council chairperson. Can we please give a round of applause for her? And after that, we will have our Deputy Mayor, Ms. Sukiswa Toniswi, who will give us the message of hope. Goeiemôre jeug van Kaapagalas. Ek gaan sommer net begin. The youth are the leaders of now, not the future. That was the words of our late chairperson, Mr. Llewellyn Matthews. A young leader who passed away at the age of 23. Today we can still see his footprints. The mosaic work at the Toussaint Center, he was part of it. At the Albert Myburg School, where he motivated youth. His pictures you can still see at the school. At the Human Development Office, where he debated on social issues that is happening in our communities. At the Toussaint Center at Cape Access, where he was busy studying, you can still see the mark that he left. He was well known and he left his mark. As a young people of Bradasdorp, Cape Agalas, let us not wait till we're 35 or 40 to make our mark. Let us take up our space and start now. Not tomorrow or when we're old enough.
Let us start now. I'm Shadai Williams, the chairperson of the Cape Agulhas Youth Council. Today we commemorate the young people of the Soweto uprising who stood up and said, enough is enough. And they challenged the education system. They were young people and they stood up. Our theme for today is anti-bullying and gender-based violence. During the COVID period, we have heard more about GBV. As young people, we should not allow these social issues to happen in our communities. These are the things that happen in our schools, in our households, and in our communities. As young people, we should not encourage nor tolerate these behaviors. South Africa is the country with the highest statistics of GBV, according to the Integrated Regional Network. And also, during this lockdown period, it was revealed where they recorded 120,000 victims in the first week of the lockdown. According to Rose Gadaway, gender advisor at the Social Policy Network. We all remember the learner from Limpopo, Levuno Mavanga, a grade 6 learner who committed suicide after being bullied. We as youth should not encourage these behaviors. Sexting and cyberbullying is among the top offenses that the young people is involved in. It includes sending, sharing, posting negative or harmful information about someone on social media. You know, it's a criminal offense and you can go to jail for it. We need to stop and look after one another. Let us, as young people, take up our space and engage in our communities. I want to end off with a quote from Franklin D. Roosevelt. We cannot always build the future for the youth, but we can build the youth for the future. And I thank you. Thank you, Ms. Shadai Williams. Can we please give another applause for her? Next up, we will have our Deputy Mayor, Mazuki Swatonisi, who will give us a message of hope. Please welcome her with an applause. Goeiemôre. Sanibonani. Dumelang. Eitadaso. And hola. Awe. Those are the languages that young people speak. My name is Zuki Swatonisi. I am the Deputy Mayor of Cape Agulhas Municipality. All protocols observed. We are live, Luzette. We are live. Today is June 16. Who doesn't know that? Elke jaar kom ons by mekaar as jeug, dan gesels ons, dan dans ons. But when we leave here today, what are we leaving here with? The theme of this year is anti-bullying. You get bullied by your own peers. They stand by you, as Clint
has just sang, they stand by you, but do they stand by you when you do the right thing as a young person? Do we stand by each other when one of our friends is bullying another friend of ours? Staan ons by mekaar om kwaad te doen in die gemeenskap? Staan ons saam as daar verkeerde dinge gedoen word deur jeug? Staan ons saam as daar skole gebrand word? Maar as een van die jeugdiges sukses behaal, staan ons nie saam nie baie kere. When they kill a young man because of his choices that he decided to be gay, we shame that person still. Young girls or young boys are being shamed because of their weight. Word gesê, jy is vet, jy is dit, jy eet te veel. You are being shamed because of your body. You are being shamed also because where you come from. You are being bullied because no one wants to listen to you because you stay in a shack. Niemand vat vir jou ernstig want jy bly in 'n twee vertrek huisie. Of jy bly in 'n HOP huisie. Take up your space, young person. Your destination is not dependent on how many people has bullied you. When you look at social media, many of our famous people today, they come from being bullied. But I don't condone any bullying. Rise up and take up your space. I've said it, and I'm going to say it again. Take up your space at the main table. Don't let anyone tell you that you are not worth it. Because you are gay, because you are lesbian, because you are straight, because you are tall, you are short, no one should tell you that you don't belong here. No one should tell you that this is not for you. Jy kom van, jy's 'n inkomer. No one should say that to you. Stand up for yourself. Don't allow people to bully you. And if you know of someone that is being bullied, stand up for that person. Let's stand up for each other so that we can build a better future, a better country. Because if everyone else is being bullied, we won't have a good future. And remember, as a young person, you are a leader of today. Don't wait until you are 40 and then decide that you want to be counted. Start today. Moenie sê ek is te klein of ek is te jong om te begin om regtig waar in jou gemeenskap te werk. Begin nou al. Begin nou al. Be counted. Take up your chair at the main table and say, I am going to be counted. Even if you bring a crate, bring it. Go sit at the main table. Even if you bring your golden chair, take it up. Even if you take bricks, bring it. If that makes you comfortable, sit on it and say, I am going to be counted. As we commemorate June 16, Sade has said it well when she told us about the past. Wat het gebeur? Maar ons lewe mos nou nie meer op die verlede nie. Ons lewe op die vandag en op die nou. Wat is daar vir jeug van vandag? The youth of 1976, they fought for this. They fought for what we have today. But how do we, as young people,
carry on with the legacy that was left by young people. I am grateful and happy to see the partners that are here today, because it shows that the partnerships that we are building is making sure that the future becomes brighter. The young people of 1976, they fought for a better education. The young people of 1976, they fought for freedom, where we can speak a language that we all want to speak. But today, you find that Afrikaans is being thrown to the dustbins. You find that young people that are coming from Cape Agulhas, when they go to Stellenbosch University, they are not even allowed to speak Afrikaans. Right. Can't kill the one language for another language. You must bring them close. You must bring them at the same level. You can't only promote one language, as much as we all speak English today. But why do you discriminate against the person that wants to speak his or her language? Today, the 1976 was fighting about Afrikaans that was being top prioritized. But today, we found that the same Afrikaans that a lot of people tertiary institutions. Why are we doing that? Why is our government? Why are we fighting against each other? Where else we need to bring other languages? This one is not working. That's it. We shouldn't allow that to happen. Let's make sure that the languages that we speak, English, Afrikaans, isiXhosa, Sesotho, Setswana, Sepedi, Tshivenda, all of those languages, even the Khoi language that a lot of us don't understand, the cultures that makes us who we are today, we must embrace those. The youth of today, the youth of Cape Agulhas are fighting today for access to information. The youth of today are fighting to be recognized. The youth of today are fighting for equal opportunities. Are we giving those equal opportunities? Young people of Cape Agulhas, take up your space. I'm happy to know that the youth council that we have in Cape Agulhas is vibrant, and they are making sure that the voices of young people is heard. The access, the economic opportunities that should be there. I'm happy to see that Code Bridge has taken our young people to make sure that they be part of the IDP process. I would like today to thank Luzette, that is at the Human Development Department, that really outshined herself this year to make sure that young people, the Youth Council, is elected democratically. Can we please give a hand of applause to Luzette and her team? Thank you, Luzette, for making sure that young people have a space, because gone are the days where young people, waar die ouer mense besluite neem vir die jeug. Dis nou die tyd waar die jeug opstaan en sê, op die IDP wil ons 1, 2 en 3 hê. Gone are the days where the gogos and the opas and the omas that sit in council chambers, they decide for you as young people. Gone are those days. You need to tell us what is it that is going to work for you as a young person. As I stand here as the Deputy Mayor of Cape Agulhas, I am saying yet again, the political will in Cape Agulhas Municipality is there. Make use of the opportunities that are given to you.
Moet nou nie by die huis sit en sê die munisipaliteit doen niks vir my nie, maar jy sit by die huis en jy klaar. Kom tot by die munisipaliteit of kom tot by die toesongsenter, praat met die jeugleiers wat in die gemeenskappe is en sê, dit is die kwale wat jeug van Kaapagales het. Then we talk. Maar moet nou nie goed op Facebook gaan sit hier voordat jy al die inligting het. And you say, nothing has been done. Talk to us. We've got a vibrant youth council that will make sure that your issues are taken to the next level. Yes, COVID has taught us to be smart about a lot of things. Vandag kan ons hier die saal vol gemaak het met jeug nie, maar ons is dankbaar vir die geleenthede wat geskep is waar jeug kan luister from the comforts of their homes. This is what we have from the Agulhas Municipality. As we approach our financial year, the 1st of July, I hope that you have given your inputs in the budget as young people and tell us this is what you want to see for young people in the budget and in the IDP. I hope that has been done. I hope there is ideas. Next year we will have a better budget for young people, but it must be a budget that is workable. Before I end, the municipal manager of Agulhas, Mr. Eben Phillips, we need to impress Mr. Phillips because he's the one that will say yes or no to the ideas that you are bringing. So I hope with this, you are impressed, sir, with what has been done by young people. Yes, you've seen the talents, you've heard what the challenges are. But one more thing that I want to urge our young people that are sitting here today. We know that government is rolling out the vaccination programs within Agulhas. Ek vra elke een wat vandag hierso sit en wat ook vir my luister by die huis. Ons het oumas en oupas wat ouer as 60 is, wat moet geregistreer word vir die inenting. Let's help our gogos to register to be vaccinated. Let's help our elderly people. We all have smartphones. Who doesn't have a smartphone? Everyone has a phone. So let's help the opas and the omas and the aunties to register to be vaccinated. And also let's assist our Department of Health in that registration. And what is nice about CAM, we've got Wi-Fi. Kevin, do we have Wi-Fi in all of our wards? Yes. We have Wi-Fi in Ward 3 and Beilisedi, waar die jeug kan die oupas en die omas help om te registreer vir die inenting. And also in Ward 2, you can go to the Tusong Center, you can go to Cape Access, you can help Oma and Opa to be registered to get a vaccine. So please, young people, I'm asking the Youth Council to help government to make sure that we register as many older persons as possible in all our towns. We know that our libraries are also available for those that want to be registered. As die ou mense na die biblioteek toe gaan, dan kan hulle ook daar geregistreer word. So we're asking that you please help government to register our older persons. I would also like to thank ODA. I know many times we never thank our partners when they do good in our communities. We thank you for what you're doing in the community of Agulhas, really. It shows that the partnerships that we've built through the years, it made it possible. So I would like to give a nice hand of applause to all our partners. I don't want to say Department of DSD, CAM, I'm saying everyone,
thank you for what you're doing in Cape Agulhas. With those words, I would like to thank you for listening to me, and I hope that you're going to enjoy this day. Morena buluka setjhaba sa rona. God bless South Africa and Cape Agulhas. Thank you. Deputy Mayor, can we please give another round of applause for her? Next up, we will have Michaela Goliath from the IGC, and she will give us education. Register to. It is important because we should be included in the national common vote. If we do not register to vote, you guys are not registered, can't vote. And if we can't vote, we're giving up a very important of making our voice, young people, heard. It is our right and it is our responsibility to make sure that we are registered. So who can register to vote? You must be a South African citizen. You must have a South African green barcoded ID, smart ID card, or a temporary ID. And you must be 16 years old. Only be able to vote once you are 18 years. And all new registrations must have. So where can you register yourself to vote? You can register yourself from Monday to Friday. Hours is in Monday to Friday, and registrations is ongoing. So you don't even have to wait for election. Register. You can register if there's an election. And very important, I want you guys to listen to very important. There will be a national registration weekend on the 17th and 18th of July 2021. 17 and 18 July 2021 at your local voting. Guys, the local Ward 1, it's going to be Napier Community Hall, the Ver Spanjaardskloof, Houtkloof Moravian Primary School. For Ward 2, if you're living in Ward 2, it's going to be the Haida Primary School, this hall, Metropolitan Church Hall, Tusong Service Center, Dale Community. If you're living in Ward 3, it's going to be the Nelson Mandela Community. Ward 4, it will be Community Hall, also known as Klascastia, and Protem Community Hall. Ward 5, it will be the Safe and Dutch Resort in Strapa, and also Strapa Community. And for Ward 6, if you like 6, it will be Aniston Community Hall, New Life Missionary Church, Bordervlei Boerdery, and Vanderstelstraat. So I thank you guys. Thank you, Codri, for giving. Just to inform you guys, it's very important to register. Like I said before, if you do not register, you can't vote. And if you don't vote, your voice is not heard. So it's important for us young people to make our voices, take our seat, and to take our stand in the election. So enjoy your guys' youth day. I hope you enjoy your day. And don't forget
to register to be able to vote. Thank you. Zie baie dankie aan die klappe. En volgende ito is nog 'n performance die van Bradasdorp High School is te geroep. En na hulle ito si Cypher. Hulle pak ek dit hulle musiek. Daar is maar vir hulle lekker aan 'n klappe vir guys. Sometimes, she ain't got no money in the bank. Looking around in the snake. Looking at me. Which I want to do. One of these balls is shot roll this pro. Maybe in the map. Can I hear you? Oh! Authority. Thank you for Bradasdorp High School. Can we please give another applause for them? And now we will have the second group of Bradasdorp High School who will also be performing for us at the end. So can we please welcome them?
you chicken, you people, you're nigga, you cheese, you chicken, you people, you're nigga, you people, you're nigga, you cheese, you chicken, you people, you're nigga, you cheese, you chicken, you people, you're nigga, you cheese, you chicken, you people, you're nigga, you people. Bless now, my bless. What's on my bless? How you spend? My bless now, my bless. What's on my bless? How you spend? My bless now, my bless. What's on my bless? How you spend? My bless now, my bless. What's on my bless? How you spend? Fall back young, ever since the major change over the game's been a rap one. My baby, myself, lately I'm foolish. That on me, and baby, you made that fall on me. You got me right, that told you, so baby, you got me. You got me so crazy. You're losing Thomas. To be the name, y'all should already know. It's my face, so shimmy, shimmy, shimmy. Microphone, and I'ma take it away. Time to spit up low, 1 or 2 speakers. Top model, diva, but my name not Eva. I'm a rockin' classic Adidas. I'm straight off the heater, ripping needles off the meter. Here I go. Back it up, drop it low. It's the most dangerous. The be a hustle on the bus to call me Angel. Lace up. Lace up. Lace up.
Okay, can we give Brother Sobay another round of applause? Thank you. Next up, we will have the GBV Hip Hop Cypher. Now, you probably wonder what is a cypher. Now, this is about rappers of paper colors that is rapping on one beat about one topic, in this case, gender-based violence. So, can we please give them a round of applause and welcome them to the stage? Yeah. Yeah. Sick. Okay, guys, Yeah. ik hoop jullie het nog die dag nog zoveel geniet. Dat jullie het nog zoveel geniet. As ja. So die boodskap wat ek net wil oordra aan almal is, ek wil hê almal se mind moet so werk is om te sê dat ons is moeg. Moeg van hierdie vrede lewe. Gender-based violence, Wanneer stop het? Ons allemaal moet saam staan. As 'n unit in gender-based violence. Opstop sit. ons is moeg. Moeg van hierdie vrede lewe. Gender-based violence. Wanneer stop het? Ons allemaal moet saam staan. As 'n unit in gender-based violence. Opstop sit. Is waarheid, Mr. D. Mr. D is al gereed dan, Mr. D. Okay, ons gaan maar aan. Dis 'n versie wat ek het hier. In my kop en as ek sommer dink aan die youths en die lewe, hoe die lewe gaan vandag, dit gaan soos die dinge lyk van sy soos die weerlig. Dis soos die lewe van vandag en dis my plig. Dink aan 'n skoolie wat te lyk nog wil inlig. Oor die nomme wat jou mamma sê dis aklig. Sy sit sap, 6, 7 of 8. En dink dis dapper wat jou trap, raak al hoe swakker. Begin te steel en rol ook al met 'n mes. Dink aan jou future en breek maak vir jou kies. Kos in die tronk is daar misdaad en nou kies. Hoe gaan sy voortbou? Die Here wat se klaar vir jou, soos sy jou liefde, die Here sal vir jou vertrou. En agterna Trou sy my by met 'n vrou. kos in die tronk word sy elke dag. Afgeknou, so make it sense, cause the Lord, he don't repeat. Go on your knees, And and maybe maybe you'll proceed. Go on your knees, yeah, and maybe you'll proceed. As waarheid, voor ons begin, as ek sê jak, sê julle kyk, jak, jak. The family, was dit die? Ons is gereed as julle gereed is. Ja. As waarheid, die ene gaat soos die, gereed. Ja, ons is moeg van hierdie vrede lewe. Gender-based violence, wanneer stop het? Ons allemaal moet saam staan. As 'n unit in gender-based violence. Stop sit. GBB is hier al nou vir jare. Dit laat my wonder wat is fout met ons mense. 'n Meisiekind se konfidens is afgepat. Net omdat 'n groot man mos aanvat. 'n Antie, so nou nog aan haar dogter. Weet van ander waar sy ek wonder. Lewe sy was as lewe al reeds gevat. Of aan die manne van vandag is breed my brag. As ek dit doodstraf, dan sal ons minder moorde verwag. Of aan die ouens doen die daad, die wat aan die dag. Moet sy moes haar eie praat skiet om te survive. Dis wat ek lees in die Koran. Wat dan sy van jy? Ons moet saam staan soos dit van mense op die vervalletjies. Wat die move shit, my confuse. 'n Vrou mense kop gevind in 'n swart sak. Waar is die lyf maar poes as nog op soep sak. As jy weet, ek wonder. Was sy jou moeder? Wat as kinders nou moet jy gaan jou met broer, dit is bitter. Ek sien net moorde en ryp op die TV skitter as hartseer wat ek kan skyn deur die pyn. Trouens mense motivate so ek net vir change kry. Dat is 'n klas of iemand te use van 'n vrou het 'n man. Hier die abuse wanneer stop dit? Kan ons maar net stop dit? As ek die krag het, sal dit op stop sit. En wanneer stop dit? Kan ons maar net stop dit? As ek die krag het, sal die violence op stop sit. Ja, sal die violence op stop sit. Moet van hierdie vrede lewe. Gender-based violence, wanneer stop het? Ons allemaal moet saam staan. As 'n unit in gender-based violence. Opstop sit, ons is moeg. Moeg van hierdie vrede lewe. Gender-based violence, wanneer stop het? Ons allemaal moet saam staan. As 'n unit in gender-based violence. Opstop sit. Ja, ons allemaal moet saam staan. In gender-based violence op 'n stop sit. Wat voor ons begin wil ek hê julle moet die man like hande klap, dis jong upcoming artist van hulle sien om die woord te versprei. As waarheid. Ja.
Ja, ek wil net ietsie sê vir die mense daar buite. Die song was gekry met 12 mense. Almal kon nou nie vandag hier gewees het nie. Weens vervoer en ander events wat hulle het in hulle plek ook. So ons wil maar net 'n shout-out gee vir daai artists wat ook deel is van die official song. Maar vandag is ons hier saam om die boodskap vir julle oor te bring om vir julle te verduidelik hoekom ons voel gender-based violence moet stop. Dit is regtig 'n pandemic soos ek kies weer gesê het. En as ons as jong mense nie gaan saam staan om dit op 'n stop te sit nie, waar gaan dit stop? Waar gaat het eindig? So Mr. DJ bring vir my in en laat ons gou vir hulle die boodskap bring. Ja. As Nairo. Realist Records. Sy het nog gesê, ons is moeg van hierdie vrede lewe. Gender-based violence, wanneer stop het? Ons almal moet saam staan. As 'n unit. Dat is nog eens iets wat my pla. Dat is iets wat my pla. Iets wat ek van my 6 stap moet kry nou vandag. Dat is iets wat my pla. Want dat raak nou nag. Die buite, vir kinders soos diere geslag. Jo, word daar verkrag in die dag. Soos eers kom het ek nie meer krag om te wag. Om op die lys te word. 'n ouer. Begrawe en nageslag. Wag. Wanneer dieper, wanneer ek raak net seker, wanneer ek het nou bitter. Maar dinge sal die klein sien, as ons die klein sien, sal ons die het klein sien. Nou sê my, wanneer gaan ons verander? Of gaan ons net ander? Bly, my broer en my suster, ek sien dit sien bewelose voetse. Maar net, as allemaal steins, maar as mos hier my kind, as mos hier haar suster, as mos hier hom broer, wat vermoe is gesit. Ons worry nie, ons as het hier oos of ek, net as het hier naast is, dan wil sy jy so mond reek. Vandag se liewe is anders, het maak die mees dom net swakker. 'n kind van 5 tot 10 se lykie word of vind in 'n dame. Om 'n vrou mes aan te ren, want sy nog weet dat sy 'n man is. So ek kan wel net by jou, wie doen sy jou drome beplan, dit wil sy in die tronk op vriend, daarvoor sy daaraan voor gedink. Staan op vir die vroue, jou protection net sy nodig. Los die gender-based violence, hier is vrou mense is skouer. Vat die regte pad, raak die regte paadjie nou, want sy was soos 'n polisie goedag, nou beklei sy met jou ouers. Ja, vandag gaan mense dood. Beskerm ons se kinders, gaan net op jou knieë en bestraf die duiwel op jou skouer. Stop net die misdaad en stop net die dinge. Stop net die verkrassing, as dit jy lewe, hoe op sy iemand anders, wat ook maar net in die lewe. Hoe kan sy aan iemand doen wat sy aan jou gedoen het? Sy respek niemand anders, hoe kan anders jou Maar in die vrede lewe, gender-based violence, wanneer stop het? Ons allemaal moet saam staan, as a unit in gender-based violence. Stop. Now it's running now, as it's taking our men. They be acting like I was not feeling all the pain. Imagine killing our daughter, sister, or friend. And the next day you be acting normal, thinking this is great. Papa was a fool. Yeah, was a fool. Why do we let a man do what he do? Corona is up here, and we are sharing tears. Let me be the only pandemic that I feel. That the lives of why won't you do this? You feel that every time when you get a chance. So we tarnish our system, I pray that we listen. Ek sit op ja, moer, ek praat ook net van ryp, want dit is ook net iets wat is almal na moet kyk. Maar dit is net van nou nie, daar is elke keer 'n lyk. So wanneer gaan ons op om ons vir mense te ryp? Ja, laat sy jou man is, sy het ook mos verdagte. So dan kan bietjie vetter gee jou slapelose nagte. So vaar dit net tot die dinge raak al ek dan kan vrouens oor die 18 wat ook lyk dis. Hoe sal dit gevoel dat was ook 'n probleem vir vriend. Ek gaan nie vetter nie. Ja, like iets ek ken ook my van sometimes sien ek net vandag moet die lyk is hulle lewe weggooi. As ek sy was het ek was te gefokus in my skoene punt vir hierdie tyd. As ek sukkel het ek kan probeer. Dit soos dit is. Kan sy ek te foute uitleer vir hierdie tyd. As ek sukkel het ek kan probeer. Maar in die vrede lewe, gender-based violence, wanneer stop het? Ons allemaal moet saam staan, as a unit in gender-based violence. Stop. Slaan in die vrou en ek dink dit is 'n man. Aan die einde van die dag sit sy agter in 'n been. Ek is moeg van abuse. Ek is moeg van die mense wat vroue misuse. Maar ons moet aangaan dis die liewe van vandag. Want ons mense wat vermoë en ons kinders wat verkragt. En ek staan nie bereis in my community. As ek kan die kans kry, vat ek die opportunity. I say that as we stand in the as a unity, but you want to scare them. Maar hulle doen dit nie, dis net 'n vrou, ja dit maak jou money. Eintlik maak dit vir jou en dit dan nie kom staan saam. Hoekom moet ons maak as jy maak staan saam? Hoekom moet ons maak afkrak en sy maak en wat jy hy is 'n swakter. Kom staan saam, wat sal kan dit sins maak? Ja, sins maak. We staan in bed. Doen so koko. Lewe en ek ja, jengen jongo. As a last quality, ilanga box. Sabandwana, ukupusha isoko, tithini kuthatha batu sapa anikhusela, thina zenza zokuthenuka, uluka loto, GBV PTSD, suicide like in your head, trying to please your parents, but none of it make a bad times. You don't know what emotion to use, everyone plays you when it's I love, he comes home, drums start, he gonna hurt, think he on the ball, pass like he overserved, it is like belief, it happens both sides, woman, man.
I see with my own eyes, all people think you're not man enough to stand woman. That's the way you embrace. I see some on the face, a murder case. Let's put it in this and make it a happy place. Oeses, hoe van die vrede lewe, sien the base violence aan 'n stop het. Ons almal moet saam staan as 'n unit en sien the base violence. Opstop sit. Hier gaan ons plek, bang vir ons naaste. Bang vir ons paaste. Waarom dan gaan tot die plek, bang vir ons paaste. Wanneer gaan ek ooit nog kan sê, jy was die laaste. Nog vermoed is nog goed, wat weer gebeurd is, nog gesmoord is, hè? Dat kan niet goed, dat is nog op de kom. Wat nog verloren is, zijn maar die eerste maken als nog mensen wat zeiden is recht. Zij moesten voorkomen met voorkomst. Als ze hij moest van vermoord worden. Hij weet maar waar zijn plek. Niet bij Hey. Nou, later zijn het huilers van de hou niet huilen. Dan zijn die straten uit. Als bij die politie, die staat die municipaliteit. Dit is je opgave verantwoordelijk als we daarin lijken. Want als die tijd, als nog niet lijkt, ons gaan samen voor en toe. Want staan in die strijd. Maar als we geen voor en toe gaan, als we moeten nog scholen. Ik ga niet lengs op en zie wie weer. Elke dag met de couranten in. Sien zich op die nooit zo vrouwen en meisje kinders. Even ons mans voor de abuse. Dat laat mij wonder. Een belangrijke vrouw. En sy het kinders. Hy maak het doen het vreed. Want sy se nommer. 'n Ou man druk sy penis in 'n baba op. Terwyl sy lê kan nie huil en nie eens praat. Dit klink impossible. Die kind was nog nie eens 'n jaar. Hy los haar. Ontmoedig aan dis in 'n bos. Hy word gevang en word bestraf. Dis vir 'n paar jare. Hy kom weer uit wat 'n mami het 'n kind verloor. Ek voel laat pyn. Want niemand verdien dit. Man is afgedruk gesploot omdat hy 'n vriend is. Week later wil sy vrou dit gedap is. Kom by die huis voor beskuldig die sy dronk vrou. Nou moet hy hoor dat hy nie 'n ander vrou. Hy wil die skel draai om sy kelm mis op. Sy steek hom bo op die toneel dood. Hy het kinders by ja, die al die jare pa. Die broodwinner, sy kinders so rond met jou. En tronkstraf is sy genoeg by hierdie varke. Ons mense kan maar toi, maar niks op hier. Sien the base violence, net al hoe eerder. Hoekom moet hulle waar die daar weer nog lewe? Hoekom moet ons die mense hulle op in ons biere? Vader, ek wens niks voor niemand. Wat is verkeerd? Sluit hulle toe en gooi daar die stietels weg. Overbring die doodstraf terug as waar ek real men don't abuse. Ons blou op. Rest in peace, Anin Boyce. Katie Williams, Yalda Zapta, Sunita Manu, Sotin Peterson, julle is op papier te blik, ons is hoe wanneer die vrede lewe, sien the base violence van 'n stop het, ons almal moet saam staan, as 'n unit en sien the base violence, opstop sit, ons is moeg wanneer die vrede lewe, sien the base violence van 'n stop het, ons almal moet saam staan, as 'n unit en sien the base violence, opstop sit, ons is moeg wanneer die vrede lewe, sien the base violence van 'n stop het, ons almal moet saam staan, as 'n unit en sien the base violence, opstop sit, as waarheid. Dus het maakt die meesdom net zwakker. Een kind van 5 tot 10 zijn lijkie wordt gevonden in de dam. Om een vrouw mis aan te rennen, want zij nog weet dat zij je man is. Hoe ik wil niet bij jou, wie doet ze jou dromen bepraat. Dat wil ze niet dronk op 10, dan moet ze daar aan voor gedanken. Moet staan voor die vrouwen, je protection net zien. Hoor, als je ziet, dan blijf je violence, die is vrouw mis geschouwen. Vat die rechte pad, dan raak je rechte pad in nou. Zij wordt zo'n politie voor nou begrijp je met jou ouders. Ja, elke dag gaan mensen dood. Bescheren moesten kunnen, gaan niet op je knieën in. Bestraf je duivel op je schouder. Stop niet die misdaad in, stop niet die dangen. Stop niet die verkrachtingen, ze doen je leven. Sy iemand anders wat ook maar man het in die lewe. Hoe kan sy aan iemand doen wat sy nie aan jou gedoen het? Sy respek niemand anders. Hoe kan anders jou doen? Mense, ek het vir julle gesê, dis talent kan ons nog 'n ander klap gee vir hulle. Okay, volgende het ons by Deidre Barends van die Offerhoek District Municipality. So kan ons asseblief vir verwelkom na die verhoog. Goeiemôre almal. All protocols observed. Ek het amper nie eens lus om te praat nie. Ek het nog gevoel ek gaan nou hierdie hele spilletjie wat hier voor ons afgespeel het spoil, maar nietemin. Ek is absoluut oorweldig deur hierdie event vandag. Lizet en Renier, dit is vir my absolute plesier en 'n aanmoediging om te sien die talent wat ons jong mense het, maar ook om te sien die energie en die positiwiteit wat ons jong mense het. En dit is 'n aansporing nie net vir hierdie binne die saal nie, maar ook vir almal wat vandag luister en ingeskakel het, dat ons het talent.
elkeen van ons waar ons is. Ek dink wat uitgekom het en wat uitgestaan het deurentyd vanoggend is die een ding was stand by me en dit is ons moet by mekaar staan. Elkeen van ons soos waar ons is, ons het maar elke keer en ek dink daar's hierdie sepie wat op 'n tyd op die TV was, op ETV, bittersoet. En sedert verlede jaar dink ek was dit die tema wat hom afgespeel het. Bittersoet. Bittersoet omdat ons so baie verloor het in hierdie tyd as gevolg van COVID. Geliefdes wat ons moes afgestaan het. Maar dan is daar ook die ander enetjie, die lelike een en soos die president ook gesê het en ons weer eens vanoggend gehoor het dat gender-based violence is die tweede ergste pandemie in Suid-Afrika en dit is hartseer. En as ons kyk elke keer as jy op die nuus ingeskakel is, hoor jy van kinders wat vermis raak. Jy lees en luister op die radio na kindertjies wat verkragt word deur ouers, deur broers, deur familielede wat hulle ken en dit is nie 'n lekker spasie om in te wees nie. As ons kyk na ons anti-bullying skole, kinders wat by skole geboelie word, die boelie is ook baie kere die een wat geboelie word. En daar is 'n internasionale veldtog op hierdie stadium wat sê raise your voice, not your phone. En hoekom? Dit vra vir ons dat ons moenie 'n bystander wees nie. Ons moet deel word van daardie probleem bekamp, want môre, oormôre is ons presies in dieselfde stoel. En dan as ons die een is wat uitgekuggel word en gelag word, is dit nie 'n lekker spys nie. So again, from my side, I was asked to just speak about what I'm supposed to do and what I do for the Overberg District Municipality. I'm responsible for social development, and we are also responsible to work in partnerships with all the municipalities in the district. So just to give a bit of history, back in 2019, September to be specific, the 13th, we had a social development summit in Bredasdorp, and at that summit, it was important and needs were identified that the region as a collective should take a look at and work on. And some of the issues were highlighted were substance abuse, gender-based violence, and then youth development. They've also highlighted the need to have a social development coordinating forum that can take responsibility to make sure that all the projects are streamlined within the region, but that it also spreads across all the various B municipalities. So last year, in March, we've basically established the forum, and Lizeth and all the other colleagues responsible for social development forms part of the social development coordinating forum. We've highlighted again substance abuse, gender-based violence, and then youth development as core focus areas that will receive attention throughout. Now, for the first phase, we have a range of workshops that we will be rolling out in the region. The first one is targeted for the 29th of June, and that will be in Teewaterskloof, Caledon. The focus of that workshop would be to see how we can streamline, and we do know that there is a national strategic plan for gender-based violence. So the idea of that workshop would be to see how can we localize whatever is set out in the national plan. How can we give it a bit of local flavor? And then more importantly, to understand the challenges experienced in terms of domestic violence, gender-based violence, and then understand the challenges that the various departments are currently experiencing. So our target group for that day would be the community development workers. We will have the officials responsible for gender-based violence from SAPS, because they are the first responders and the ones that often come across these challenges within our community. From there, we will be rolling out some of these projects in the other municipal areas, and we will focus on youth development as well. And for Cape Agulhas and the Swellendam area, we have youth skills development programs, and part of it would be
What is our role as a citizen? How do we become more active? And then also, how do we slot in to the structures already operating within our various municipal areas where we are situated? Because it's one thing to be part of a youth council, to be part of the system that's being created, but that is not the only phase and not the only space where we are needed. We should become part of the community policing forum. If there's a gender-based violence coordinating forum, we should be part of that as well. And how can we expand whatever we are doing at this stage? So these workshops will all focus on that. And this is basically the first phase. We are also trying to see whether we can reinstate our local drug action committees, especially for Cape Agulhas area and then Swellendam. And the overall objective would be to make sure that we have a district action committee functioning for the region. But then the ultimate would also be to make sure that we have young people that can serve on a district structure for the youth, making sure that we feed into whatever possible opportunity there is for our young people. But then today, I'm so encouraged by this platform. I think it would also be important to use this as a case study for our other municipal areas, to encourage the young people there to say that this can work. And we've got this, it's actually okay. So this is in essence the first phase of our planning. We would like to work towards developing a youth policy, not only per municipal area, but also for the district at large, and then gender-based policies, making sure that our youth's voices are also heard within these policies and plans that we are developing. So again, today, this is in a nutshell, but there's still a lot of work to be done. But I feel so encouraged by all of this because I know I have hope today. Yesterday I did not, but this gives me an idea that it's okay. We're still okay. We're still bright. We're still shining. My one concern is that other one that's not part of a formal structure, that the other young person that is the silent one in the corner at a school in the class, that seems as if they're not fitting in anywhere. What can I, as a young person, do to draw in that person and make sure that I shadow that person so that that person can become part of the circle that we are part of, and that they are not the outcast and that they are not the one that are bullied all the time, because we know that if you do not fit in, you remain outside. If you're not part of a structure, you remain outside. It shouldn't be that way because we do not know the talents, the hidden ones within those ones that are not yet part. So ek dink dit is belangrik dat ons elkeen net waar ons bly in ons eie omgewing net 'n bietjie uitreik en gaan kyk na wie is daai stil enetjie? Wie is daai enetjie wat altyd afdwaal? En wat kan ek doen om hom terug te bring? Deel te maak van dit wat ons hier vandag het. Wat ons het en die geleenthede wat daar vir ons gegee word, wat jy daarvan maak, is alleenlik afhanklik van jou. Partykeer voel ek, en ek dink soos ons almal vandag hier voel, wil ons maar net hier bly, want vandag is 'n lekker spasie, jy vergeet van alles. Maar as jy weer hier uitgaan, is die realiteite daar, elkeen van ons het sy eie storie. En niemand weet noodwendig wat daardie storie behels nie. Maar laat ons nie blind staar dat ons wel 'n hulp vir die een en die ander kan wees nie. So weer eens, Renier en Lizet, baie dankie. Ek waardeer en ek sien uit daarna om saam met julle verder te werk. Dankie. Ons sê baie dankie vir Derewy. Vir die volgende 10 minute gaan ons 'n body break hê, soos hy kan 'n bietjie gaan strek. En wat ook al hierop staan, as jy 'n bietjie styf is, so ja, vir die next 10 minute kan jy 'n bietjie gaan strek en direk na 10 minute soos weer terug. Thanks guys.
Awesome, guys. Terwyl ons wag, kan ons vir Lute kry om ons so lank gereed te maak. Mr. Devious. Okay, waar is Lute? Okay, terwyl ons wag vir Lute, dink ek gaan sommer vir julle so lank ietsie drop hier om vir julle nog aan die brand te hou en al die dinge. Hierdie liewe is stap. Ek skryf lyrics as ek beat voel. Sien hoe die liewe zijn daily. Hustle ek, maybe struggle ek, but ek reach my goal. Sy kan my afkraak, swak praat. Mense kan maar wat maak. Lief vir musiek, wil lief nie net het zijn smaak. Ek het ook rippes gedus in die verlede. Maak nou nog foute en leer elke dag. Kyk jy vas op die paas wat gebeur het, moes gebeur vir 'n rede. Ek bid na die Vader, hou my op die pad. Ek kyk nie meer passie, kos mense sal smile. Binne jou gesig, jou swak praat daarna, wat ek soos jou bra. Dis funny, kos ek bly die feite riep. Sy kan my judge van buite, wat ken nie my van binne. Kom laat ek jou remind, kies maar mooi jou vriende. As sy jou swak praat, afkrak, moen sy nie worry nie. Ja, dat is dit guys. Mr. Devious al hier. Awesome. Okay, Mr. Devious is hier. Guys, is hier super awesome. Man, 'n klapie vir Lute. Mr. Devious. Hy is hier. Ons sê dankie vir Lute. Kan ons nog vir hom 'n ander klap gee? Volgende het ons vir Overberg Development Association. Ons gaan vir Tracy Lee Dennis en vir Daniela Sibrus na die verhoog toe roep, as ook vir Nikki Jackman. Hulle gaan vir ons call to action doen as ook motivations. Hoe kan ons asseblief vir hulle verwelkom na die verhoog?
youth? Who left? Who right? Say cha. Cha cha. Okay, daar is duidelike gap in age so. Vra me vir meneer Philips daar agter. Hy het vanoggend van my gepraat, nou praat ek van hom. In ons age, in die 80s, het ons 'n call to action gehad. In onze actions as jong mense in daai tyd was 'n act of defiance. So, ons het opgestaan teen 'n klomp goed. Stelsel en ons het gesien dat daar is baie van dinge in die stelsel wat verkeerd is. Ons het opgestaan en gesê die dinge moet ons stop. Ons het nog genoeg gehad, ons is skatvol. En daar sekere goed wat ons gedoen het. Sekere goed wat vir ons 'n call to action was. Ek was by Mybucks. En as iets moet gebeur, as die boykotte begin het, as ons begin en opgestaan het en gesê ons het genoeg gehad van apartheid, dan was dit die eerste ding wat ons gedoen het. Fluitjies het geblaas, ons almal blad toe. Dan het hulle geweet iets gaan nou gebeur. Dis 'n call to action. Die call to action was die fluitjie. Die call to action was die toi. But obviously, julle het die klou waarvan ek praat, want daar is 'n 30 jaar gap tussen ons. Die call to action was freedom songs. Ons het freedom songs gesing. Luther het nou van die is 'n song van Bob Marley, maar van Bob Marley se songs het ons gesien as freedom songs. Ons het gesing forward we shall march. Forward we shall march to a new South Africa. So, ons is nou komstig in die new South Africa, so wat is die call to action vir youth vandag? Teen gender-based violence, teen bullying. En wat is die challenges vir julle? En ons praat in ons hou 'n talkshop elke June 16 day, ons kyk vir Sarafina op die TV en julle respond en julle kyk na die calls to action van mense wat in die 70s opgestaan het. Julle kyk vir die calls to action van die mense wat in die 80s opgestaan het. So what now? Wat bring vir julle tot aksie? Wat bring die youth van vandag tot aksie? What is the call to action? Ons leef in 'n digitale wêreld. So as jy jou social media profiles opmaak, as jy die internet oopmaak, wat is die eerste call to action wat jy op social media sien? Klik ja. Right? Klik. So wat gaan we julle na klik? Wat is die klik wat die youth van Cape Agulhas gaan oorsit tot aksie? Want dit baat nie net jy praat nie. Ek mos eintlik my tyd deur 'n speech te maak. So wat klik vir julle? Wat gaan klik? Where are you going to click? Ja, jy klik op social media, jy praat heel dag stop GBV, stop bullying. Wat gaan die switch aansit? Daar is baie van julle wat se Facebooks gehack word, hè? En jy klik net waar jy wil klik. Daar staan join now. Jy moet nou die groep join, dan gaan jy nog geld kry. En julle glo mos hy goed en dan is julle Facebooks gehack. En dan sê julle report. Dan moet die mense nou daai een report. Join now. Join die regte goed. Join die mense wat 'n verskil wil maak teen gender-based violence en bullying in julle gemeenskappe. Moenie vergeet goed gaan join en dan klaar jy omdat jou Facebook gehack is, asseblief. Join die regte goed en maak die regte verskil. Download now. Download ja. Download heel dag movies, né? Maar wat download? Ons het in die 80s het ons het aksie geneem. Maar dit was nie net 'n talkshow nie. Dit was nie net performance en toe in die strate nie. Wat help dit? Jy maak demonstrasies, jy maak geraas, wat gaan hier in? So it's important to download the correct information as well. Download enough knowledge so that you can take the proper action. Get free. As die mense hoor hulle gaan iets verniet kry, ja, loop hulle. Ek weet nie hoekom nie, maar dit is altyd so. Maar ons het die vryheid tot spraak en ons die vryheid tot informasie. Ons kan so maklik informasie in die hande kry. Jy druk net daar by Google GBV, as skop 'n klomp goed uit.
Gebruik dit. Gebruik jou vryheid tot spraak. Sê as iets jou pla. Gebruik dit vir die regte redes. Daar's 'n rede hoekom ons as jeug vryheid tot spraak het en vryheid tot informasie. Maak gebruik daarvan, mense. Act quickly. Onze youth is impatient. Ons wil alles hê te klik op 'n button. But jy's quick om te hardloop vir jy goed moet nou onmiddellik gebeur. Né? Maar jy moet ook dink aan wat is dit wat gou moet gebeur en wat is op die wat op die langer termyn moet verander. Act quickly. Ons het ook quickly geact in die 80s, maar vandag pluk ons die vrugte wat ons sien vir julle hier met opportunities wat ons gehad het. Right? So act quickly, but also act with thought en dink en met long-term plans. So daar is so die reëls wat ek gesien as net so 'n klein mensie. So sy is ook besig om vinnig te act because she joined the group, she's part of change. Julle is almal change makers, but think long term as well. Free consultation. Praat met iemand as iets jou pla, mense. Veral as jy ge-abuse word of so iets. Praat met iemand waarmee jy gemaklik is, sodat hy een professionele hulp kan sorg as jy nou nie met iemand van die welzijn of so wil praat nie. Praat met iemand soos jou ma of jou suster of jou chomie, sodat hulle vir jou help, iemand anders kan gaan soek sodat hulle jou kan help. Het baat jy gaat stil bly nie. Freedom of speech, kom ek weer terug na my vorige punt toe. Dus al hoe jy gehelp gaan word as jy jou mond oopmaak en praat. Limited availability. You only live once, young, YOLO en so aan. Ek het vanoggend met van die ouer mense gepraat en gesê, "Jo, ek kan nie glo hoe gou tyd verander het nie." But also, you are a limited species. You are only one you. Daar is nie nog van jou nie, so kyk na jouself man. Right? Moenie na ander mense kyk nie en dinge doen wat jy dink moet conform nie. It's okay to be different because you are a limited edition. Send the free brochure. Yes, as jy iets wil weet, dan vra jy net vir iemand, hulle moet die pryslys stuur of whatever. Alles is available at the click of a button. So jy informasie, het jy so maklik, het jy toegang tot informasie en gebruik dit. Maak seker dat jy dit versprei op die regte maniere. Julle kan so vandag 'n video van Jaklong hulle share op Facebook. Share die regte goed. Sê dat daar vandag 'n verskil, dat daar 'n groep is wat 'n verskil wil maak in GBV of bullying. Sê ons gaan dit doen vandag. Ons gaan social distancing en COVID protocols volg, maar ons doen dit vir die regte redes. Subscribe. Subscribe to our email, subscribe to our page, subscribe to our group. Yeah. So where do you share your information? Who do you subscribe to? What do you subscribe? How do you share your information? We live in a digital age. You have all the resources around you. Share the information. It's by sharing information and sharing knowledge that people learn and change. Look, I think the biggest call to action for our youth today, one of them, is by sharing information and using the information technology that is available to you. Take our course. Wie van julle het al deelgeneem aan 'n koers? Daai kam nou die dag, nie nou die dag, is 'n rukkie terug, maar hulle het 'n koers gehad. Dan moet jy nou invul jou ouderdom, dan vra hulle so 'n paar vragies. Dan moet jy net klik en op die ou en dan kry jy 'n result. Dis dan oefen jy leer jy vir learners ook so. Jy klik net. Klik op die regte buttons. Mense kan 'n koers gebruik, companies gebruik dit om inligting te kry. Hulle gebruik dit om uit te vind wie belangstel in 'n produk. So gebruik dit en sê maar nou byvoorbeeld, ons gaan vandag iets doen en ek wil miskien meer uitvind oor die realistiese groepie. Dan gee ek vir hulle 'n koers om te doen met almal dieselfde vragies en in 1 2 3 kry jy al jou inligting in die hande. So as jy inligting wil aan die hande kry, gebruik 'n koers, is baie maklik.
Baie mense gebruik dit deesdae. En dan, dit is hoe mense participate sonder dat hulle interact met mense. Of interact met mekaar. Jy hoef nie altyd by mekaar te wees om iets te doen nie. The final one is please respond. Don't sit and wait for people to do things for you. You are young, but young people have been changing the world forever. Don't wait for older people to do things for you. Don't wait for the municipality to give you money, because you can change things without money. Revolutions have been started without money, because of money, all of that. So I don't want to go into that, but finally, just change, be a change maker. Don't sit and wait. Respond promptly. Thank you. We say thank you for Overberg Development Association. Next we will have Nikki Jackman from CAP Community Action Partnership, who will do motivation. Ag, lekker Jane, né? Lorenzo, waar's jy? Kom. I'm not Nikki. Nikki's far more sexy than me, né? Although they're aged the same. The reason why I call Lorenzo, I've been working as a coordinator for the Youth Safety Forum in Cape Agulhas for the past few months. And hierdie ouetjie het my geleer om Jay te sê, né? I'm also part and parcel of the Overberg Safety Forum with Brigadier Halbron. I'm a doing consulting work for CAP, working with youth, a criminologist, a victimologist, and a specialized trauma counselor, doing horse-assisted therapy, working with youth at the moment who are severely depressed, want to commit suicide, and guess what? All of them, most of them, 90% of them don't know their fathers, and their parents are not involved. Now, always tell people, ek sê gewoonlik vir die jong mense, jy kan nie vir my lieg nie, né? En as jy op social media gaan om te skinder is om te verhinder, né? As jy lieg, the deputy mayor here sort of acknowledged all protocol, but one she sort of not mentioned. The most important person today is the one that you're going to see tonight in the mirror. That's you. I dare you to go and look at yourself in the mirror and say, I am who I am, and I'm the most important person today. And that is important. We are launching tomorrow in Napier a CAP program where we will do youth development, and then we will go from Napier to where Arniston, Cape, Strasbourg, Elim, and then Bredasdorp. We will want youth to become part and parcel of a development program so that you help yourself. In the end, a previous speaker said that we made a choice and be an intelligent voice with a choice. Listen what I'm saying. You can make that choice today. Be an emotional, intelligent voice with a choice. And I always say, choose against your drug of choice. Whatever drugs people are using, whatever alcohol they do or whatever, make that choice and do the right choice. As a criminologist, I work with people in prison
I work with people when they fail. I don't want to see any one of you youth there, ever. I see you on a regular basis, or I see people on a regular basis ending up there, and we want to make a difference. And part and parcel of our program is what Nikki is going to do now. And unfortunately, and that's why I brought him here now, he couldn't attend the camp where all the youth ambassadors went to with Nikki, where we trained them to become facilitators, outreach facilitators, making a difference in their own communities. So we're going to challenge you. The hashtag thing will be an emotional intelligent choice, and you choose that and you make that choice. And we will help you to implement that choice and make a difference. Ons gaan mekaar raak sien en raak leef, ongekend. My dogter sê altyd, en ek wil sê die mense kan, they can wiggle their twiggle, nee, die mense wat hier gedans het, my dogter het altyd vir my gesê, en sy is ook 'n youth vandag, that you must never try to sing or dance. It's a disgraceful community. So ek probeer nie eers sing en dans nie, ek los dit vir die jong mense, julle doen dit beautiful, né? So ek wil net sê, ons gaan nou rondgaan, en ek het nou vinnig hierso gepraat met Lorenzo, en ons gaan binnekort ook daar by hom 'n draai maak in Struisbaai, waar ons gaan kyk om programme te kom basies hanteer en te kyk hoe kan ons 'n ding doen. Ek wil graag vir ek gaan net een boodskap nou los. As jy nie jou ouers, die ouers is mos van Jurassic Park, né? Terwyl ek hier gesit het, weet julle wat's Jurassic Park? Dis hierdie ou mense. Ek is nie oud nie. Ek pas nie in daai kategorie. Ek kry 'n boodskap terwyl ek nou hier sit, nou word daar 'n foto geneem en wat het jy gesê? Wie van julle kan vir hom G-spot? En al wat ek sien is hierdie bleskop wat hier agter my sit, né? Dit lyk soos 'n full moon, né? Ek tog goeie genade. Dis die full moon van Jurassic Park, né? Wat kan ek sê? Okay. So die gedagte is, ons wil 'n verskil maak, en ons kan net 'n verskil maak as jong mense daai verskil leef. Julle moet daai verskil leef, en as die jeugambassadeurs waarvan Lorenzo nou een is, en daar's baie ander, en wat julle nou gaan sien wat Nikki gaan doen met julle, gaan ons kyk hoe kan ons mense raak leef. Toe ons hierna toe kom, ons het nou hier gestop, toe sê ek vir Nikki, kyk hierso, hoeveel mense sit hier buite, nou probeer hulle sit mos nou buite skole en sentrums, want hoekom sit hulle daar? Hulle wil 'n Wi-Fi kry. En dan wil hulle 'n signal hê, en dan doen hulle al die goed wat die twee vorige sprekers gesê het, né? Maar zoom hulle in om 'n verskil te maak in hulle eie lewens en in jou lewe. There's only one person that can make a choice, even if we did the right choice many moons ago, en al is ek nou deel van Jurassic Park, was ek een van die mense wat gekies het, dat ons is waar ons vandag is. Ek het nog altyd teen almal gefight, en gesê, we need change. Change is very important. En julle moet 'n nuwe change bring. So break with the past very fast. Gewoonlik die jeugambassadeurs van my ken ek sin nou 'n ander woord daarin sit, maar ek is nou op die openbare platform, ek kan nou nie insit wat ek regtig is. Maar ek ken die street language, want ek is tussen julle elke dag. Ek is nou, daar's mos die 26 gang in die gang, en 27 en 28, ek is in die over 50 gang. So as jy al daai saamtel, kom jy daar by my gang uit, né? So ek werk met hulle almal. Ek het iemand gehelp, hy's ongelukkig oorlede, laas jaar tydens lockdown, en ek het nie die tyd vandag nie, maar ek wil sê, een van die goed waaroor ek en Nikki gepraat het, en ek sluit af daarmee is, I hope that we can share stories of glory among the youth, among your guys.
En sy storie en een van die ander mense met wie ek gewerk het is Mr. Fixit en sy story of glory. And let us share stories of glory in this community and make a difference. Join the call for youth to be involved and change. Be change makers to make a difference. And that is what we are doing through CAP. CAP is based in Swellendam, but we are part and parcel of the whole Cape of Agulhas, and we are part and parcel also of the whole Wifferberg through the Safety Forum. Last thing is I want to say, we want to invite and get youth involved as youth mediators in our communities to do victim empowerment and victim support for gender-based violence and violence, and to make a difference and become part of what we want to call through the Wifferberg Safety Forum, part and parcel of a junior CPF. So I don't see the youth on the right platforms. I see them where they try to get hold of Wi-Fi signals. Where are you? I want to see you at the right place. And I thank you. Thank you, Gerard. Thank you, Lorenzo. Can I to give you a shoulder and a yes? All right, guys. So my name is Nikki. Ek kan Afrikaans praat, maar ek doen beter as ek net luister. I have been a professional. So the invitation starts with us. And so my brother, if you can play the second track for me, I invite you to stand up. And just take a moment to find your breath. Sometimes life can be hard, but it is our breath that reminds us we are alive. Take your hand and place it on your heart. Each one of us bleeds. Each one of us has a beating heart that carries the same color of blood. Think about somebody in your life right now that needs a little bit of extra care. And send some of your love to them right now. When we make our lives more about what we can give, we naturally start to make the world a better place. The difference between a victim and a victor is a victor goes,
What can I give? What can I give to this moment? What can I give to my brother? What can I give to my sister? Now take your hands and we're going to stretch, like really stretch, because all the dancers in this room, you know, once your body moves, you can actually release pain. You can release trauma. Now, if you can, only if you can, take your whole body and just relax it over the top of you. It's like, and just drop. Just let your whole body go. And then bend your legs a little bit and stretch up like you're a giant tree. I want to hear groans and weird, crazy noises like a tree growing. Beautiful. All right, and we're going to go to the next track there, and we're just going to start to put some movement into our bodies. And everybody, I invite anybody even watching this today, right now, wherever you are, we're going to start to just get our bodies moving. That's it. And feel it. Now notice, guys, here, these lovely things. I'm an African child. Zimbabwe is my birthland. And I learned as an African child, you let your hips go. So let your hips go, all right? As the beat drops, let's feel what we can feel. Let it go. And throw your head into it. All the dancers, come here in the front. You guys have got it. We're going to copy you. Let's bounce, everybody. Let's bounce. Wherever you are right now, whether you're standing in front or not, let's bounce. Bounce. Get your body alive. And if your body is telling you no, you say, buddy, I am strong. Are you ready? Let's take it down. When life brings you down, you come up. Bring your hands high in the air and bounce. And now just bring it right back to your breath. Everybody, bring it back to your breath. Hold your heart again. It should be beating. Remember that the next time you're going through struggle or pain, your body knows what to do. You can let it go through your body. When you bring movement back, you have the power, you have the potential. Everybody, hold your arms, please. Right, now have a look. With your dance, notice that the way that you fold your arms, yes sir, it's always the same. Now try let go your arms. Now try fold another way. Oh yeah, the dancers have got it. Guys in the front row, the musicians have got it. The artists know. Shake it off. Whatever troubles you, you can shake it off. And bring it to your feet. Shake it out of your feet. Cape Agulhas, let's make some noise. I can't hear you. Let's make some noise. And now bring it back down. And take it right now all the way into the most gracious place we can. Send your love to the whole world. We're going to be like crazy people for a moment. I mean, imagine that we can fly. All right, everybody, we're going to fly back to our chairs as we complete. Make some noise for our dancers here.
And you can bring yourselves back to your chairs. And you can bring the volume just a little bit down. So ladies and gentlemen, that was a tiny little example of what we can do. Imagine what would happen if once a week we all got together and we danced together and we sang together. And like we're experiencing today, we showcased our talents together and we listened and supported each other. We don't have to wait for anybody. Nobody needs to worry anymore if we start becoming the family we are all looking for. Who would like to see more love in the world? Who would love to see more joy in the world? So at the Upliftment Program, we say, share the healing power of joy. And we're honored to be involved with CAP. And we're honored to actually be involved with this beautiful Overberg upliftment. We're going to be with you, and we will continue to train up more people that would like to be able to facilitate, like I just facilitated for you, so that we can come together and truly be better together. Thank you very much. God bless. Thank you. Can we please give another round of applause for Nikki? Okay, next up, we will have a performance by Isipu Culture Group. So can we please give them a round of applause and welcome them to the stage?
1, 2. Die Isipo Culture Group, hulle is al die pad van Gansbaai guys. So hulle het van ver af gekom om vir ons te entertain. En hulle is nog nie klaar nie. So hulle gaan vir ons nog ietsie gee. So terwyl ons wag kan die realist eksistent tussen rappers en Bosa Boos, Jankai, kan hy man hulle asseblief reg kry. En as ook Nydok the Magician, ons het nog 'n mess-up line-up vir julle guys. Maar hier is Isipo Culture Group, stryd uit die Gansbaai. Ja, skryf hulle nog aan 'n klappie.
Hey, daai was nou Isipo Culture Group. Guys, ons gee vir hulle nog 'n ander klap man. Voor ons verder gaan, wil ek net sê, hulle lede se name is Isona. En okay, nou gaan die regte program begin, guys. Volgende op die lys het ons die Realist Access Center Rappers. But voor ek vir hulle die opportunity gaan gee om hulle ding te doen, wil ek gou Realist se CEO na vore roep om ietsie te sê oor die Access Center. Ja. Guys, geniet julle dit nog hier. Annie Burr. Goeiedag sê, goeiemiddag almal. Wel eerstens, my naam is Dwayne, representing Realist. Wat ek ook wil bysê is van almal van die ons team af, van die participants, ons lede, wil ons net vir hulle dankie sê vir die geleentheid, vir hulle vir die showcase moment. Kyk, dis nou iets wat hulle nou vir die afgelope, is maar hoeveel? 2 maande? 2,5 maande wat hulle nog op prik is, even die rappers, selfs met die dansers, wat hulle gou ietsie gaat performen, gaat die baie lank gesê, maar dan gaat ze maar lekker kort en kragtig wees, nee. Net om te wys, wat doen ons in die community met ons tyd, om iets te ploeg, om haar te sit, om homself te groei vir ons die sites en die pleintjie, maar hy gaat julle self sien, ons praat nie net die saakie. So wat ek wil hê is, relax net, hou mooi dop, help ons aan wat ons hulp nodig het, want hoekom ons is hier om te stop, nie, ons is hier om sommer te grou, ons gaat sommer aan die kant die bee. So dankie almal, geniet het. Ons sê baie dankie aan die CEO van Realist, en ja, as waarheid wat hy sê, ons gaan nie hier stop, ons gaan nog net groei, ons gaan net op, ja, en so nog verder wagtinge en goede, dit is die Realist Access Center Rappers hier, hulle is gereed om hulle ding te doen, Mr. DJ, as jy gereed om jou ding te doen, hulle is warm, ons gee vir hulle 'n lekker warme hande klappie, guys. Ja. Ja. Ja, zeker. Als Spikes, featuring Dope SI. Ons eerste performance. So ik hoop jullie gaat het geniet. Ja, ik hoop zo. Wanneer gaat het op? Hoekom moet ons mensen saffen? Morgen, brengen we vliegen af. Zie mij, wanneer gaat het op? Wanneer gaat het op? Hoekom moet ons mensen saffen? Morgen, brengen we vliegen af. Zie mij, wanneer gaat het op? Jong, het is goed gelijk belast jelms. Dat verslaafd en dat nog aan dwerms. Zoek ze mij bij dagen, ze krijgen op elke straat. Zij zijn met dagen huis te maat. Niemand wil ons lijkt die jappie, wat wil van ons praat. Dat geroep, daar wordt zij ons gejaagd. Want ons moet die goed op zoek zetten, dat ze morgen van die hoofd zit. Want die is daar als ze tieners en mensen wat er niet dronkers. Draad wat ons leven op, moesten wij ons jonkers. Want die is daar wel ons lijkt is uit de donkers.
Ek kan nie sien hoe ons se heel so dom as al eers besef. As hulle fiets aan Oh yeah, let wel guys, Jamie is van Steenfurt. Big shout out for Jamie. Was dat die? Hi, wat is dat? Goeiedag, ik is, dus ik zie, mijn naam is Amijn Julius, ik is van Stanford. Klein achtergrond, geboren in Woester, getrek naar Stanford toe en daar is mijn ding beginnen. En boodschap eigenlijk vandaag wat ik wil brengen is, ik heb mezelf gevonden, een visie waar ik niet meer wil visie. Ik heb omgedraaid en ik heb, ja, like zoals Michael Jackson zei, start with a man in the mirror en ik heb mezelf begonnen en ik heb iets gevonden wat voor mij werkt. En dat gaat zo, Mr. DJ. Hey. Hier is ek wil jou hart beskerm. Maar jy sê ek laat jou sleg voel met alles wat ek uit. Maar ons al twee is hardkoppig. Voel ek staan voor 'n deur sonder sleutel. Ek sien jou aan as 'n anker. Hoe sien jy vir my? So verstaan as ek gesien het. Jou moeite was dieselfde of net 'n rede vir die wegstoot. Ek hoor jy sê jy's bang vir seer kry. Maar ek wil selfs nie mens nie. My hart is op sy laste. Wil homself elke mens het 'n maatjie, elke pad het sy paadjies. Almal het iemand nodig. Soos ek vir jou trek my nader, nader, nader. Trek my nader, nader, nader. Trek my nader, 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 nader. Al wat ek vra is kry my halfpad. Trek my na jou kant toe. Gee my jou hart, gee my jou ziel, gee my jou ziel. Ek soek vir jou, 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 jou. Elke mens het
wat dit sy paadjies. 'n paadjie. Het iemand nodig, soos ek vir jou trek my nader, trek my nader, trek my nader, ja. Woe. En ja, dan wat ik eigenlijk wil zeggen is, dus hij ook gezegd dat wat ze met Nikki gepraat het, het gaat over jou, vind liefde, vind iets in een persoon wat zij wil jij persoon moet voor jou geven en ik het dat en dus wat mijn ding was, ik het liefde, ik schreef mijn eerste songs, dat was de original wat ik nou performen en volgende jaar, het slaat nog eens diep is na in mijn hart, als je lijkt te zien wat ik release het, ik heb het gisteren op de radio gespeeld in Grabouw. Jongens, zijn naam is steeds bij jou. Dat is zo. Ik kan niet groeien. Die al mijn tranen zwaar krijgen en pijn. Als je steeds ziet. Aan jou geef ik waar. Is dat oké als ik jou kan vertrouwen? En soms maak ik fouten. Ik is mens, ons allemaal. Voor jou wil ik leven met alles aan mij. Want jij maakt me sterker. Ik is hier. Als je mij zoekt, al loop ik 1000, al zit ik hier, al stap ik voor jou, tijd zal vertel, want steeds bij jou wil ik wees. Al loop ik 1000. Als zit ik hier, al stap ik voor jou, tijd zal vertel, want steeds bij jou wil ik wees. Aan jou geef ik woord, is dat oké, als ik jou kan vertrouwen, Soms maak ik fouten, soms maak ik fouten. Ik is mens, ons allemaal crazy. Al loop ik deze, al zit ik hier met jou, al stap ik voor jou. Tijd zal vertel, steeds bij jou wil ik wees. Al loop ik deze met mij, al stap ik hier voor jou, jij weet. Tijd zal vertel, tijd zal vertel. Voor jou wil ik wees, yeah. Ja, ons sê baie dankie vir Jamie guys. Ons geef hom nog 'n lekker klapie.
Ik is gewoon speechless, guys. Hij heeft mij nou speechless gesing. Anyway. Sammy, iemand het gewoon vraag bij jou, sy vraag, waar kan sy jou songs kry? As waarheid, local is lekker man, local is lekker bara, local is lekker. Okay, as ons verder gaan, het ons nou vir die volgende, het ons vir Zayden. Is Zayden dalgie? Zayden, wow, Zayden is hier guys. Ons geef het Zayden 'n lekker klap guys. Wow. Die ding van Zayden is, hy kan ook enige persoon laat huil met sy stem. Geniet dit. Ons geef hom nog guys. Ik kan nou de juiste kijk wat jij me geeft. Nooit ga weer denken, jij is meant to be. Jij zijn mijn dromen, zonder jou was ik verloren. Jij brengt mijn stap in mijn hart. Jouw liefde is van is klaar. Dat op mijn maag. De mensen gaan praten, maar dus laat ons aan die einde van die dag sterker maken. Sterker maken, sterker maken, sterker maken. Zonder jou verleek ligt jou. Jouw liefde heeft jou mij omvouwd. Bij jou is ik veilig. Jij is mijn skies, lachen niet donker. Uiteindelijk jou lang gewacht voor die oorlog. Ik call you my baby. Want jij zit eindelijk bijna. Hey, eindelijk jou lang gewacht voor die oorlog. Ik call you my baby. Ik call you my baby. Want jij zit eindelijk bijna. Ik wil je delen, kan je delen, zal je delen. Ik wil je delen, kan je delen, zal je delen. Ik wil je delen, kan je delen, zal je delen. Ik wil je delen, kan je delen, zal je nooit delen. Samen jou wil ik een toekomst bouwen, jou. Sta je vast aan mijn adem zo. Ik wou ons voor alles voor jou. Is jou eindelijk jou lang gewacht voor die oorlog. Ik call you my baby. Want jij zit eindelijk mijne. Oh, eindelijk jou lang gewacht voor die oorlog. Ik call you my baby. Ik call you my baby. Want jij zit eindelijk mijne. Ik lig jou. Jouw liefde heeft jou mij omvouwd. 1, 2. Yo, daai was awesome guys. Daai soek Zayden se latest song wat gedrop het uit die Realist Record Studios uit. So, wat ek vir julle wil sê is, julle kan sy page op Facebook gaan like. Gooi jy like by Kay Zuzi se page, Realist Access Center, Jakkei the Family, Jaklong SA, Jankai the Official, Bosa Bos, support die ouens guys. En volgende het ons vir Ivan Paf. En Zayden Music, daai sy Facebook page. Gaan like it guys, sê goed.
En as Ivandre Paf dalgie? Klaar. Okay, volgende het is niemand anders as die Iwe Bosie. Boos as hy kan jou gereed kry, dan het ons ook vir Nathan hier so, Nakaveli, hulle gaan ook rap, ons het vir Realist X-Center, die dansers, hulle gaan dans, ons het vir Jakkie Music, hulle gaan die steeds aan die brand maak hier vir julle, so die saak is reg, guys, is waarheid. Ons geef vir Bosa een lekker aan de klappie, guys, man, kom man, sê maar lekker aan de klap. Yo, goeiedag allemaal. Mijn naam is Ryan Tienersen, maar mijn steedsnaam is Boza Bos. En ik heb een song voor jullie met die naam is Pijn is deel van je leven. Zo, de DJ. Lovely entertaining on the song. Als je muziek als het dilemma ziet. Oh ja. Bill, Z-A, B-O-G-G, Boja Bosch. Lovely entertaining on the song. Is it what? Als je muziek als het dilemma ziet. Yo. Pijn is deel van je leven. Is wat ik moet aanvaarden. Die zon kan niet elke dag schijnen. Die ren moet nog paan. Zo wat ik er weg niet. Dat is beter om te staan. Ik wees maar die beters. Ik hoop dat gaan we zeker maar. Pijn is deel van je leven. Dat is wat ik moet aanvaarden. Die zon kan niet elke dag schijnen. Die ren moet nog paan. Zo wat ik er weg niet. Dat is beter om te staan. Ik wees maar die beters. Ik hoop dat gaan we zeker maar. Als begin raak bitter in, dan kom ik verzoekings. Als je tijd van een rit mezelf begin te kwisten. Ze zoeken maar nog ik, alles hierin maakt me steken. Maar alles raakt net ik. Zo is het na, soms geen daarin, dan komt die storms regen. Wil zo graag iemand zijn hand van zo, maar ik stok zielen leen. Dat is hoe die leven, mensen trust kan breken. Mijn hart bloeit van binnen, ik is aan die ruggen. Stier die wat ik gedink dat ik kan trust. Zelf wat mij verneer, joh die leven als zo breed. Als je makkelijk om ooit te beginnen en van alles te vergeten. En ik kan niet weerhouden op iets, ik moet mijn man staan. Als ik in mijn beterschap uit die semi, dan die gaan. Studeer alles wat ik is in het leven. Trust ik niemand. Ik trust niemand. Pijn is deel van je leven. Dat is wat ik moet aanvaarden. Die zon kan niet elke dag schijnen. Die ren moet nog paan. Zo wat ik er weg niet. Dat is beter om te staan. Ik wees maar die beters. Ik hoop dat gaan we zeker maar. Pijn is deel van je leven. Dat is wat ik moet aanvaarden. Die zon kan niet elke dag schijnen. Die ren moet nog paan. Zo wat ik er weg niet. Dat is beter om te staan. Ik wees maar die beters. Ik hoop dat gaan we zeker maar. Pijn is deel van je leven. Dat is wat ik moet aanvaarden. Die zon kan niet elke dag schijnen. Die ren moet nog paan. Zo wat ik er weg niet. Dat is beter om te staan. Ik wees maar die beters. Ik hoop dat gaan we zeker maar. Pijn is deel van je leven. Die zon kan niet elke dag schijnen. Ja. Zo wat ik er weg niet. Hij was boos geweest, guys. Je schreeuwt me lekker aan de klap, man. En guys, is nogal waar wat hij zei, no? Pijn is deel van die leven. En ons volgende ik gaat doen weer voor die Abigail Stewart. Als zij daar in die building. Abigail is hier. Volgende op die lijst is het Jalten. Is Jalten die? Jalten is hier nie? Hij is hier nie. Okay, unlucky gaat ons vieren. Volgende het ons van Nathan en van Sander. Alles ook van die Realist X-Center. Alles ook van die X-Center's rappers. Ja. So ja. Geef hulle lekker aan de klappie, guys. Realist X-Center. Geef hulle lekker aan de klappie, man. Ja. Thank you.
Yeah. My name is Asanda Bajazwa. This is Nathan Skippers. We go by the name of Lil Ace Nakaveli. Thank you, everyone. Mr. DJ. Yeah. I just want to say, for all the youth out there, happy Youth Day, 16 June. Yeah, yeah. Fly high, don't cry, get up, don't give up. Be ambitious, stay religious, always keep your head up. Fly high, don't cry, get up, don't give up. Be ambitious, stay religious, always keep your We head all up. got broken dreams, broken hearts, and broken feels. All the pain in your body will make you a king. I seen the greatest fall of the things they did. Take advantage of the circumstances. Don't get mixed intoxicated by bad friends. Nose filled mucus can't smell like a bad scent. Drug is anything, we all know it's a bad trend. All in water don't mix that, and it's a bad blend. Bad. But who's people? Yeah, they got broken dreams. You can still fly high no matter if you have broken wings. It ain't temporary. It takes time if you wanna heal. Depend on the person if you try to this chill. Martin Luther King, yeah. We all got a dream, you king. And go hide in the stars. Failing not an option. You get up and do better, make your fan proud. Yeah, and move clever. Don't let anyone tell you you're not good enough. You're greater than the one who said that you would not. Take that feed and turn it to motivation. First thing, get yourself educated. But God by your side, you will always make it. You'll give up till you reach the pinnacle. It will leave massive scars cause it's the one a miracle. It all hits mentally and physical. Fly high, don't cry, get up, don't give up. Be ambitious, stay religious, always keep your head up. Fly high, don't cry, get up, don't give up. Be ambitious, stay religious, always keep your head up. We all got broken dreams. Yeah. 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 Always keep your head up. You don't even have to talk about it, even you succeed. You don't even have to tell nobody. I tell you, sonny, don't worry about it. Go tell her, mama, she'll brag about it. Go ahead and claim your dreams, baby. What you waiting for? Valediction of a talent is what you do no more. Please, what you waiting for? Broken dreams at the door. All of that happens after you pray to the Lord. Less opportunities is something I relate. Yeah, you judge me by my talent and you're making a mistake. Corrupt the people in my country, something I just hate. Your words are so real, but your action is so fake. Dog, fly high, don't cry, get up, don't give up. Be ambitious, stay religious, always keep your head up. Fly high, don't cry, get up, don't give up. Be ambitious, stay religious, always keep it. We all got broken dreams. Yeah. We all got broken dreams. Yeah. We all. Aan 'n klap gee. Okay, nou het ons vir my mede-program director Adrian Jaklong as ook Jankie van die Reëles Rekord. So gee vir hulle 'n lekker aan 'n klap. Ja. Ons is hier, guys. Is jullie nog hier? As jullie nog hier? Ja, hier. Jullie maken me zo nervous als jullie zo stil zit, man. Jullie moet niet stil zitten. Ons is hier. Als ik zeg jak, zie jullie kei. Jak. Shout out voor jullie allemaal waar hier zo zit, man. Mr. DJ, ons is al reed bij jullie. Ja. Kom ons allemaal staan samen. We staan samen als één. Een community. Ja. Ons maken change. Yakkie music. Be the music. Hey. Long music. Is dik waaruit? Ja. Kom ons uplift ons community, kom ons maak 'n change. In ons community, Repan vir 'n change. In ons community, Die liefde vir musiek. Hey, in my community, Dis baie groot. Ons lewe in musiek, dit is soos daaglikse brood. 'n dag sonder musiek, dan gaan ek siek maak. Dis waar wat ek praat, ek sien jou vat na my woord. Dis waar wat ek praat, ek sien jou vat Kom na ons my uplift woord. ons community. Ek repan vir 'n change staan saam in die community. Dan kom daar beter tuis. Help mekaar in donker dae en sit die judgment op stop. Hey, maar in die lig van my plek. Ek praat van Brada's dorp. Waar die ding ruk met musiek. Try iets nuut. Dis matriek. Ek is siek. Try motivate. Hoekom selfs op my mense wat my dis. Hulle dinge gaan my ek is famous. Sy het op my grootste fan. Soos
soos hulle bly en soos hulle stay. Maar back to the topic, ek benodig musiek. Dis elke dag, wanneer ek krag. Hip-hop, rap, R&B, jazz. Don't forget gospel and don't forget to pray. Do you know what? God love me. That's why I'm a real MC. That's why I'm down for anything. Spare down for anything. Ons community, kom ons maak het change. In ons community, ek rap aan vir die change. In ons community, die liefde vir musiek. Hey, in my community, dis baie groot lewe in musiek. Dit is ons daglikse brood. 'n Dag sonder musiek dan gaan ek siek maak. Dis waar wat ek praat, ek sê jou vat maar my woord. Dis waar wat ek praat, ek sê jou vat maar my woord. Kom my musiek, ek het net so gedus om te wys ek is diep. Nooit op begin met tricks speel oral up, down. Kyk vir al in die riem, ek doen net my deel. Voel ek is vol swart, ja die community sit alles in. Doen net in die rip, ek het klein begin. En ek gaan nie stop ja, dis jou maak my swak. Ek maak 'n moves, as ek staan in die strukkel, ek weet daar is mense wat babbels en met nou actie op my. Ek gee nie om my, ek doen net my ding. Ek weet daar is mense wat as hulle strukkel om bo te kom. Dan maar wat tyd, sy moet net glo tel op my plek. Totdat ek rus, R.I.P. binne my kus. Almal maak foute wat nie aan mekaar, se leer dit jou foute uit. My community net soos 'n family grow. Lief vir musiek, dis ons my moet onthou. My legacy bou ek in die sonnestene. Rymklits, dis binne my gene, ek wat na die Vader. Kom ons sal ons community, kom ons maak het change. In ons community, ek rap aan vir die change. In ons community, die liefde vir musiek. Hey, in my community, dis baie groot. Ons lewe in musiek, dit is ons daglikse brood. 'n Dag sonder musiek dan gaan ek siek maak. Dis waar wat ek praat, ek sê jou vat maar my woord. Dis waar wat ek praat, ek sê jou vat maar my woord. Dis waarheid, is waarheid, is waarheid, is waarheid. Dis waarheid wat ek praat, ek sê jou vat maar my woord. Dis waarheid, dis waarheid. Dis waarheid wat ek praat, ek sê jou vat maar my woord. Dankie boys. Mr. DJ, asseblief man, by die next enetjie moenie ons mics afsit nie, want dit weet ek uit nie. Wat pres bly? Jou hier. As ek sê jak, as jy nou kyk, jak. Jak. Kan jy hoor die jak? Jak. Zwaarheid. Dag, duis, ek wou altyd tye wat sy alleen voel man. Sy voel alles gaat met beet vandag man. Maar moet nie vergeet al wat sy moet doen uit tyd is. Ek staan, ja, let's go. Dag, duis, in die dag, duis. Hoekom wys sy jou troe alles? In die dag, duis, in die dag, duis. Sy kan het ons gewys het, toe die son nog skyn. Dag, duis, in die dag, duis. Hoekom wys sy jou troe alles? In die dag, duis, in die dag, duis. Sy kan het ons gewys het, toe die son nog skyn. Die son sal weer skyn, dis waarheid. As oorait die son sal weer skyn. Dan moet brasse soos sy, ja, brasse soos sy. Weer bly, ja, weer bly. Die son sal weer skyn, waarheid. As oorait die son sal weer skyn. Dan moet brasse soos sy, Weer bly, ja, weer bly. Hoe kan die pen sit en skryf ek in die donker dan? Kan nie glo, 'n broer het weer gechange ek kan nie glo, dat is sy ons was kapet, ons tyd diepe, ek het jou bou deur die dag, duis was ek met jou, even die tyd toe sy gestruggle het ek jou bou gehad. Wat doet sy waarheid, soos kleinig waarheid, tot het reën aan my kant, wat sy wil uitstiek, as die son slap, is waarheid. As jy nog hier, ja, as ek sê, ja, die ene wil is maar net weet, wie is real? So as ons vraag, wie is real? As jy ek weet nie, wie is real? Wie is real? Fight! Ja! Hey, let's go! Die man is swings up, die man het change nou. Ek sal maar terugsit en observe nou. Ek greet jou met 'n smile, sy greet my met 'n grin. These days, almal pretend like my dis die aanding. Of wie is real, weet nie? Fake, ek weet nie almal pretend, ja, as jy meer iets nie. Of wie is real, weet nie? Fake, ek weet nie almal pretend, ja, as jy meer iets nie. Ek ken manne wat droom net om in te pas. Ek ken manne wat smile, al gaan die dag. Ek ken fake mense, swear rippers, al een wat real is. Hoekom my pres hulle? Ek is dood nou haat hulle. Ek gaan viral in my plek, nou praat hulle. En jakkie music in jou huis, hier's hulle. In jou plek wil almal weet, hier's hulle. Jakkie music, ons
Ons music die pull up is per minute great. As waarheid die waarheid is. Musiek is my ding, so ek doen my ding. Tel op vir my plek, wat my plek tel op vir my. Die man is sweet sap, die man het change nou. Ek sal maar terugsit en observe nou. Ek greet hom in 'n smile, sy greet my in 'n grim. These days almal pretend like my te sien aan. Wyn, 'n fees real witty. Fake, ek weet nie almal pretend. Ja, as jy nie iets nitty, 'n fees real witty. Fake, ek weet nie almal pretend. Ja, as jy nie iets nitty. Altyd 'n hit as ek en my broer is. Ons voel die ene asof ons in die mood is. So as jy trek jou raak, weet ek jy is fake. Let's getuig. Waarheid, ons is toe, wie zijn zij sing one dream. Shout out die team, waarin die moet die wat ons terug wil hou nie. Wie gaat ook iets in die studio. Ik ga niet zo wie gaat tot Mandela instap. In sy trap gaan deure oop maar. Waarheid, en ek glo aan die man van Boe. Hy wys my wie is real en wie is fake. Waarheid, elke dag op my knieë verbeter duis. Waarheid, die man is sweet sap, die man het change nou. Ek sal maar terugsit en observe nou. Ek greet hom in 'n smile, sy greet my in 'n grim. These days wat ek wil weet, sê my of wie is real. Fake, ek weet nie almal pretend. Ja, as jy nie iets nitty, of wie is real. Fake, ek weet nie almal pretend. Ja, as jy nie iets nitty. As jy nog hier, as ek sê jak, as jy sê kei, jak, jak, wie is real. Ik weet nie, as waarheid. Ons sê dankie vir Jakke Music, gee nog vir hulle lekker hande klap. En mense maak seker julle follow hulle pages hoor. Okay, nou volgende het ons vir die reëles eksie se dansgroep. Julle was seker al heel dag vir hulle so. Kom hulle met 'n lekker hande klap. Original point, oh, make the whole world know, say DM21 them. Come a take. When you cocky in a London name, big thing. Two man a love up, them a make. Button up your collar with them call it French. Scene. Come a take. 5 and 5, what you call it French. It's a new tune, why mash it again. And to all me see, they gonna walk 20 bench. Hey, I'm Jay. Yo, gay. Yeah. Have you gone through copy beat? Have you gone through copy beat? Yeah. You don't have to dance with me. I'll take me my play.
Ay, kalan min ginyaw gimana? Yo nagala gimana? Saya sambak satu. Yo nagala gimana? Yo nagala gimana? Dale. Ja, 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 ja. Ja, alle koe guys, alles aan die brand. Dis realest records, realest access in tussen dansers guys. Ja. Guys, 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 guys. Alles verby kookpunt. Alles aan die brr. Realest access in tussen dansers. Guys, wow, stop bro. Stop bro. Kan julle gou vir my nog een keer hy stukkie demonstreer? Was die DJ speel hy stukkie? Was wag gou. Ja, as jy Kry. Ay, kalan min ginyaw gimana? Yo nagala gimana? Saya sambak satu. Yo nagala gimana? Yo nagala gimana? Dale. Wow, was wie hulle weer aan 'n klappie guys. Toch te lekker. Ja. Mense van net kyk van hulle joh, ek sommer mild seer joh. Nee, hulle was goed gewees. Guys, alles aan die brand. Okay, volgende het ons vir Tyrese Isaac en vir sy metgesel so verwelkom vir hulle na die verhoog. Okay, is wie hulle 'n lekker aan 'n klappie dames en here. As hulle in die building Tyrese en sy metgesel. Hoe is dit? Okay. En na Tyrese en sy metgesel het ons vir Nydok the Magician. Nydok, ons gee vir Nydok ook sommer 'n lekker aan 'n klappie vir sy weke wat hy doen. Magician. En ja, hier is hulle nou, Tyrese en sy metgesel. Ons gee vir hulle 'n lekker aan 'n klap guys. Hulle kom al die pad van Elim. 1 2. Middag almal. Soos julle weet, ek is van Elim. Met my metgesel as Lamiska Goal. Vandag het ek hier gender-based violence song nie, maar ek het 'n ander soort tipe song. Dit is 'n love song, maar hoekom ek die song gaan perform is, dis haar eerste keer wat sy op die stage staan met 'n mic in haar hand. En sy, vir my, het sy 'n goue stem. Ek wil graag hê sy gaan nou nie wel baie sing nie, maar sy gaan wys wat hierin is, in haar stembande. So, ek wil hê, sy moet dit hier van haar verder vat, want is haar eerstes en ek weet sy is 'n bietjie op haar nerves en alles daai, wat ons gaat hulle wys. Yo, it's another Swim Out production. Straight van die lim af. Ek wil net 'n shout-out gee vir Semi en Sunny. Yo, Tyrese. Yo. Okay, ek wil hê julle moet mooi luister.
This is Nou majestic. die is vir die girl nou ek so baie verlang. Die girl wat gemaak het laat my trane weer begin val. Sy was my queen en ek meen, ek was so mal verlief op haar, wat sy is weg en is die memories wat nog steeds my plak. Ek mis so baie en ek elke aand ook nog op my knieë vra vir God, nog elke aand kom my sondes te vergewe, want ek weet, hy hoor nog elke aand ook my gebede. Ek sien nie enigstens iemand anders in my lewe, want ek is lief vir jou en ek kyk meer op jou, want sy's nog alleen in my lewe wat ook saak maak. Met jou aan my sy kan ek net die wêreld aanvat. Niemand anders sal het ooit vir jou plek kan invat. So vat my hand en sê sy is nog altyd lief vir my. So vat my hand en sê sy gaan nog altyd by my stay. So vat my hand en sê sy is nog altyd lief vir my. So vat my hand en sê sy gaan nog altyd by my stay. Alles iemand goeie dinge het 'n einde. Nou baby wat jy was moet weer aan myne. As alles dat so van nou verby ja. Nou sê my as jy ooit weer af myne. Alles iemand goeie dinge het 'n einde. Nou baby boy jy was moet weer af myne. Yo. As alles dat so van nou verby ja. Okay. Nou sê my as jy ooit weer My af hart is myne. volgestop en dis nog van al ons goeie memories. Dis al wat ek nog oor het, want ek dog ons gaan vir ewig. Wie sê gaan nie myself jammer kry en dit nog goeie teek. Dis nie iets wat in die lewe gebeur. Ek gaan my kop op lig en die pad net vorentoe loop. Gaan nie nog bid op beter daar want ek weet dat's nog hoop. Maar as die dinge wat ek leer en dis aan wel ook is. Ek is die perfect party net ek probeer op my bes. Sy was my queen wat alles daai dan so vinnig nou verby. Kan nie verstaan dat sy so vinnig iemand anders se kry. Dit is so hartseer om te sien dat iemand anders van my plekkie wat die moral of the stories om te sien dat sy is happy. Sal aangaan met my lewe en dit vorentoe kyk. Ek glo vertrou dat ons die beste ooit sal bereik. Ek sal aangaan met my lewe en dit vorentoe kyk. Ek glo vertrou dat ons die beste ooit sal bereik. Alles iemand goeie dinge het 'n einde. Nou baby boy jy was moet weer af myne. As alles dat so van nou verby ja. Nou sê my as jy ooit weer af myne. Alles iemand goeie dinge het 'n einde. Nou baby boy jy was moet weer af myne. As alles daai so van nou verby ja. Nou sê my as jy ooit reg sy nou. Alles sê goeie dinge het 'n einde. Nou baby boy jy was moet weer af myne. As alles daai so van nou verby ja. Nou sê my as jy ooit weer af myne. Alles sê my goeie dinge het 'n einde. Nou baby boy jy was moet weer af myne. As alles daai so van nou verby ja. Nou sê my as jy ooit weer af myne. Okay, ek gaan nou nog een perform. Die next een wat ek gaan perform is die een wat ek vir my ma gemaak het. Nou ek is trots vir hy song van so 'n klein stukkie so Jimmy was 'n klein stukkie agtergrond. Ek het swaar gekry. Ek het so baie swaar gekry. Ek is gebore in die Kaap, Ravensmead en ek het my ma het by Steers gewerk. My pa was so los toe ek 5 maande oud was. Maar ek gebruik dit as 'n verskoning. Dit het ek sterker uitgekom. So die song wat ek hier skryf, wat ek gemaak het, is hoe ek my ma waardeer het deur al die tough times wat ons gehad het. Dis reg. Ek hoop my ma kyk die live en ek weet sy sal agter die live sit. Rishi Music. Kom ek vertel julle 'n storie van die onskuldige kind. Hy het van niks geweet, maar alles toe in sy kop ingesink. Die lyf die was so arm en het swaar gekry. Net om te dink dat die seun het in 'n flatting gebly. Om met sy suster op 'n bed te slaap het hy gehuil van dit. En om elke dag kaal te loop het hy gekleef van dit. Op die ouderdom van 5 maande moes my ma alleen staan. Sy het gebid en gevra dat swart jy by moet gaan. Daar was tye wat hulle honger bed toe moes gaan. Want die geld was nie genoeg om winkels toe te gaan. Weet en Kellogg's. Daar was hy nog jaar vir dit. Millie pap en ouds, dis wat ons nou moes eet dit. Die hierdie situasie het boetie sussie skool vir 2 soos weke aangegaan het, maar toe 'n nuwe kerel gekry. Dit het sy nie moed verloor om elke dag te bid, want sy het geweet dat die man van boet alles uitgesit. Sê my, wat is meer as die liefde van 'n ma? Sy sal enige iets doen, my broer, alles wat sy vra. In moeilike tye is sy ook altyd daar. So eer jou moeder al is sy op haar laaste my bra. Sê my, wat is meer as die liefde van 'n ma? Sy sal enige iets doen, my broer, alles wat sy vra. In moeilike tye is sy ook altyd daar. So eer jou moeder al is sy op haar laaste my bra. Baie later was boetie sosiale mooi uitgegroei en ontdek toe dat daar weer nuwe mens begin broei dinge het stadig begin
betere raak tot hulle maat sou kry. En dit nog as by die staat, sy het altyd gesê my kinders seker trots op julle. Ons het geweet dat sal altyd 'n uitweg wees vir hulle. Wat kom ek vertel julle? Wat het toen het verder gebeur? Haar dogter het toe skool voltooi en verder gaan studeer. Terwyl Boetie aangekap het om sy drome te bewaar, het hy uitgedrop aan druk was om 'n bietjie te swem. Hy het nie opgegee om elke dag te lewe by die huis. Hy het sy studies verder gevat om sy maat te bewys. Lewe was dag vir hom en dit het hom nie sterker gemaak. Dis die sokkies op te trek het hy wyse geraak. Om 'n storie kort te eindig wil ek julle net vra, het julle besef het wie is daar onskuldige bra? Sê my, wat is meer as die liefde van 'n ma? Sy sal enigiets doen, my broer, alles wat sy vra. In moeilike tye is sy ook altyd daar. So eer jou moeder, alles sy op haar laaste, my bra. Sê my, wat is meer as die liefde van 'n ma? Sy sal enigiets doen, my broer, alles wat sy vra. In moeilike tye is sy ook altyd daar. So eer jou moeder, alles sy op haar laaste, my bra. Ek wou maar net daar die moeder sê, dankie. Want sy het baie sacrifices gedoen om haar gesin aan die lewe te hou. Dat dit dit genade was niks moontlik nie. Sy moet ophou, wat nie. Want sy het geweet, die Here sal ons right! Sê my, wat is meer as die liefde van 'n ma? Sy sal enigiets doen, my broer, alles wat sy vra. In moeilike tye is sy ook altyd daar. So eer jou moeder, alles sy op haar laaste, my bra. Sê my, wat is meer as die liefde van 'n ma? Sy sal enigiets doen, my broer, alles wat sy vra. In moeilike tye is sy ook altyd daar. So eer jou moeder, alles sy op haar laaste, my bra. Baie dankie julle. Stryd van die lim af. Ja, hier steek is waarheid. Stryd van die lim af, ons gee vir hom 'n lekker aan 'n klap. Okay guys, ons gaan nog een laaste performance hê. Die Magic Man, Naido the Magician. Ek call hom sommer the Magician, want alles wat hy man touch wat music betref. Ja, as jy het die woorde daar voor die pad. Ja, ons gee vir Naido the Magician 'n lekker aan 'n klap, guys. Ja, as waarheid. As jy realist is julle hier. Kyk, ek wil net iets kleinlik sê voor ons sou afeindig. Ek like wat Amma gesê het, meeste van die mense het my woorde gevat, but alright. Iets wat ek net wil deel is nog as goed om te sien, is so baie talent die buite. Is baie mense wat kon perform het, is baie mense wat nou rap van die Elim, van die Napier, strys by Oran en Kam. Om te dink 3-4 jaar terug was seker net 5 rappers in die dorp. En is so goed om te sien dat dit styg net op. En dit hou die jong mense besig. Die tweede ding wat ek wil sê is wat op man Tracy ook op patat sit is, moenie altyd kyk wat sy het nie. Kyk wat kan sy maak met wat sy het. En moenie wag vir iemand om vir jou opportunity te skep nie. Maak jou eie opportunity. En daarmee kan sy maar die naam bedruk, Mr. DJ. Ja. As jy ons sê, dis net 'n song om te sê hoe tough die liewe buite is, as baie mense wat baie minder het as ons self. So moet nooit neerkyk op jou eie omstandighede nie. Ek tel op vir my plek, ek tel op vir die bier op, ek tel op vir my plek. Nee daar. Say we're living in crime. But did we ever have a chance? Or was this systematically designed to oppress the poor, uplift the rich? I'm just thinking of our kids. What's gonna be left for them and what's gonna be left to fix? A girl get raped by uncle, a kid get killed by his mother, molested in the church, son kills his own father. It's on the TV, in the news, it's just getting harder to see it, to watch it. It's a good team, no net genade. I wanna cry, cause as you know my love, there's people walking over each other to get above. We bump up perception. What people think of us and death is the only certainty in the end. So why you living in a rush? A kid is taking care of his mother, abusing alcohol, police is beating us and killing us. Now who you gonna call? People live and die and never ever seen a waterfall, flown a plane, or been to another place at all. So sad to see, so sad to hear, so sad to see. We all love and fear, but said I beat the rape and murder disappear, but that will be a different year. I guess nowhere near. So sad to see, so sad to hear, so sad to see. We all love and fear, but said I beat the rape and murder disappear, but that will be a different year. Cause this life is so real, the real. That's why I'm a realist, and if words could kill, then I guess we all will be killers. Cause life is so real. That's why I'm living my dream. I'm just
I'm just living my dream, cause this life is so real. Everything I can feel. Yeah, some people commit suicide cause life is getting too out to bed. It's getting worse by the day. And less people care. It don't seem fair. That this should be what we're facing day to day, living pay to pay. Just saying it's okay, the pain is everywhere. It's not just me. And people stating lives living since daylight robbery. Our kids growing up in poverty. And criminals the only role models they got. Cause who's gonna be? Honestly, they get rejected by the churches, the coaches, and the friends. The family's the ones closest, man, I just don't understand. I'm trying to make a change, inspire, be someone who comprehends. But if you under have no money, you can get the upper end. But I'm a reacher, I'm a leaper, until my heart gives up. I'm a seer, never reaper, and change what I'm a be about. My mind is a weapon and I'm getting ready to and got the ammo in my hand, ripping up my dreams are in range. But it's sad to see, so sad to hear, so sad to see. We all love and fear, but sad I beat the rape and murder disappear. But there will be a different year. I guess nowhere near. It's sad to see, so sad to hear, so sad to see. We all love and fear, but sad I beat the rape and murder disappear. But there will be a different year, cause this life is so real, the real, the real. That's why I'm a realist, and if words could kill, then I guess we all will be killers, cause life is so real. That's why I'm living my dream. I'm just living my dream, cause this life is so real. Everything I can feel, everything I can feel, cause this life is so real, the real, the real. That's why I'm a realist, and if words could kill, then I guess we all will be killers, cause life is so real. That's why I'm living my dream. I'm just living my dream, cause this life is so real. Everything I can feel, everything I can feel. Yeah, the song is dedicated to those who feel like they ain't achieving, who feel like giving up, who stop believing. Just know God, you up this morning for a reason. So keep grinding, keep hustling. An easy story ain't a good story, you know. Life gonna be life, so all you gotta do is be you. Night realist. Ja. Hij was nooit ook die magician, guys. Ik het jullie gezien, alles wat hij man touch is magic. Hij is die magician, die magic man. Voor ik afvrie om af te sluiten, wil ik gewoon net een big shout-out voor Realist 3, voor Jakke Music, Steek ODI, Realist XC Center, Subweg Museum, in Verkam, shout-out, voor hij wat ik hier genoemd heb. Jullie allemaal is ge-shout-out. Als jullie nog rie. Ja. Guys, ik wil net die oomlik steel. You are wow. Julle is Annie Burr, guys. Annie Burr. En voor ik afsluit, wil ik gewoon net voor Renier oproep om ietsie te sê. So, ja, dis Renier Lou. As julle guys nog hier? Okay guys, ons het amper aan die einde gekom van ons program. Ek wil net graag al die youth council members, all the youth council members to come to the stage quickly. Al die jeugraadlede, please come to the stage quickly. We are almost done. Ek dink dan gaan Vanessa vir ons die amptelike bedankings doen. If the youth council members can come to the stage quickly. Thank you very much. Het julle die dag geniet, guys? Okay. I think we should give a shout out to our sound team there. Kom ons gee hulle 'n lekker hande klap. For sound works all the way from Hermanus. This is the second time we worked with them. And then again, just a shout out to our IT team there in the corner. David and Kevin, steek julle hande op. Hulle skaam IT ouens is mos altyd ouens wat in die agtergrond wil wees. So guys, some of you guys will remember, paar maande terug het ons 'n virtual youth conference gehad, summit gehad, waar die youth council ge-elect was. Ek wil julle net graag attent maak voor ons amptelik afsluit. Soos julle kan sien, dis julle leadership, hulle is representatives van verskillende dorpe en hulle het verskillende expertise. En ek wil net graag noem 3 projekte waarmee ons besig is as die youth council. Die eerste ene, Ferren, steek jou hand op. Ferren is besig met 'n tutoring program. Elke Saterdag vanaf 9 uur tot 12 uur vir graad 1 tot graad 12. So julle as julle
Julle wat hierso is en die hulp nodig met Afrikaans, Engels en wiskunde geletterdheid. Fern is die een by die toesang center. En dan Vanessa, waar is Vanessa? Steek net jou hand op. Vanessa is responsible for the environmental program. Every second week, yeah, we will go on a hiking tour. En daar so leer ons 'n bietjie van die environment en healthy lifestyles. So guys, hou die Facebook page dop, die Coatbridge Youth Facebook page dop. Al die inligting word daar ingegooi. Hou ook die Overberg Development Association se page dop, want die information word daar ook gesê. Hou die Cape Agulhas Municipality se page dop, want die information word daar gesê, guys. Onthou. En dan wat het ek nog vergeet? Struisbaai het ook 'n tutoring program. En dan Elim wat gerun word deur Peer. Ek wil dit graag noem. Ons het ook 2 keer 'n week. Elke die tweede Vrydag het ons youth clubs. So guys, if you want to participate, as jy wil deelneem aan die youth clubs, hou die Facebook page dop en ons sal dan kommunikeer, hou die posters dop en dit is die mense wat aan die stuur van dinge is. Kom ons gee vir hulle lekker hande klappie. So as julle verby julle loop en julle sien, this is your youth leadership. Dis julle jeugleiers, maak kontak met hulle as julle issues het, maak kontak met hulle. Hulle is julle raadslede, hoor. So as jy probleme het, kom praat met hulle. Nee guys, so awesome. Baie dankie. Dit was 'n awesome dag van my kant af. Baie dankie julle guys. Julle was awesome. Die talent is amazing in Cape Agulhas. So let's just keep moving forward. Ek gaan nou oorgie vir ons MC en dan gaan hulle die amptelike bedankings doen. Baie dankie guys. Firstly, I want to thank everyone, the performers, our special guests, the MMN, our Deputy Mayor, as well as those who tuned in. Then, I just want to leave each and everyone with a message saying that I hope today we've sent out a clear message around GBV and bullying. Remember, to speak up is important because we don't want any silent victims. I personally feel that if we stand together as one, we can conquer. We as youth can start by setting an example for others and influence one another positively. So once again, a big thank you to all. And now I'm handing over to my fellow youth council member, Vanessa Barnes. Hello everyone. I represent the group that can't sing or dance or any of that. So yeah, we need people like us. So yeah. So good afternoon, everyone. I would like to take this opportunity to recognize and give thanks to our sponsors. Without them, this event would have not been possible. So I'm going to give a list. I think after I name everybody, then we can just give a nice. Yeah. So firstly, we want to thank Overberg Development Association, also known as ODA, for sponsoring, or they're the main sponsors of this event. Secondly, Cape Access, Coatbridge Community Action Partnership, Cape Agulhas Municipality, Human Development, the IT Department, thank you. Cape Agulhas Youth Council, plus the project team for being part of the task team. So these guys were the runners, they were behind the scenes, so thank you so much. Also, Western Cape Department of Social Development, the Haida School for the venue, Overberg District Municipality, Realist, thank you so much for all the artists, and then all the performance. Without you, we would not have a program. So thank you. And then, and the communication team of Cape Agulhas Municipality, yes. And then I want to give a special thanks to Meti Motors for sponsoring our attire so that you can see us in the future. So this is our new branding. So thank you, Meti Motors Producer. And then lastly, thank you to all the viewers at home, the youth, the older people. Thank you for watching and thank you for supporting this event. We really appreciate it. Thank you so much. Guys, just before we go, ons het nou lekker geëet. Kan ons net seker maak dat ons stel al die papiere buite op
Realist members, youth council members, please assist that we pick up all the papers, we pick up the chairs nicely, and we make sure that we leave the place the way we found it. Yeah? So please, guys, we make sure that because we want to use this venue again, the sound is very nice in this venue. Once again, thank you very much to everyone that participated, that stayed, that endured. Luzette, thank you very much for everything. Tracy, Deputy.